Good afternoon, Mallorca fans, and welcome to this leg 17 of La Liga for Mallorca today, kicking off at 6:30 p.m. in Sadar Stadium. So Mallorca have already arrived with Baba and the Mallorca president, Andy Colberg. Leo Roman is in their picture now. Antonio Reillo there, listening to some music. Yabres, Gaya, some of those youth players for Mallorca. Jaume Costa. We can see Copete, that central defence player as well, who Javier Aguirre told us has some slight knee problems at the moment. Dominic Grave, the calm man, and Pablo Maffeo, who always turns the engine on the right wing. Clement Grenier, Abdon Prats, Murishi. We can also see Amath and Tino Kadewere, somebody who can become very, very important in the second half of the league. Kangin Lee, who provided that assist for Abdon that would prove to be so lucky for the team. And Angel Rodriguez is always the last player to get off the bus. So good afternoon and welcome to Play Red Live for this round 17 for Mallorca versus Osasuna team. So Mallorca have just come out of a win after Valladolid, which put them on 22 points now on the leaderboard. And 2 points ahead of them is today's rival, Osasuna, who are on 24 points. And they are in 8th place currently in La Liga. Last year, this is where Mallorca managed to stay in First Division with the goals from Angel Rodriguez and Grenier in Sadar Stadium. So we're going to go over to that stadium with our colleague Dani Rodriguez, who is in very good company. Hola Victoria, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos. Saludos, muy buenas tardes. Yes, so good afternoon. We are in the Sadar Stadium here in Pamplona. Very good memories for us from last year, of course. Because as you say, last year it was where we managed to save ourselves and stay in the First Division. So we are here in Pamplona for this round 17. Everything is completely different this year, of course. Not the same situation, not the same necessities this year. 22 points for Mallorca currently on the leaderboard. And I am with Damien Sabater here, very well accompanied. So yes, thank you very much for inviting me. So you live about an hour away from here, so thank you very much for coming over to enjoy the match with us. You are a coach in the federation here, so thank you very much for being here commentating with us. I mean, if you look at the teams that are in the First Division, it's one of the best rivalries in the First Division. And I didn't think twice about it when Vicky messaged me to come over today and commentate. So as we saw the arrival of the team to the stadium earlier, and we were chatting and saying hello to some of the players. We will be talking later about Lago Junior, who's just left us, of course, but you did play with Abdon Prats. On l'equip és club, no? Va resetellar, tu vas jugar molt de partits aquesta temporada, va aconseguir 700 a segona divisió. But yes, your season was when you were able to get back up to second division. Yeah, I mean, that was an amazing year for just the Mallorcan feeling in general. I think they'd been really good years. And the turning point was when things were switched back on then.
Yes, I shared 2 years with Abdon, year and a half with Antonio Reillo. But I guess the person that I'm closest to is Abdon because we're sharing, the Bueno, ahora enseguida le sigo preguntando a Damián un poquito por su experiencia. So we will be asking more to Damián about his experience in Mallorca very soon. But the goalkeepers are already warming up there. We've got Rajkovic, who is starting the lineup for today. So we can see Grave, Leo Roman, un poquito más intensa porque es el que va a ocupar de nuevo la portería como titular a Rajkovic, el portero del Real Mallorca. Así que si queréis os cuento también la alineación del equipo de Javier Aguirre. So I am actually going to bring you the starting lineup right now. Pues nos acerque, ¿no? Como siempre esas sensaciones, pero bueno, vamos con el 11. Este es el equipo que ha elegido Javier Aguirre para el día de hoy. So this is Javier Aguirre's bet for today. Rajkovic in goal, line of 5 in defense, with Jaume Costa on the left, Pablo Maffeo on the right, Copete, Antonio Raillo and Martin Val in central defense. Midfield today is for Baba. Next to him, Clement Grenier, a novelty in the starting lineup, substituting Galarreta, who's got some slight bothers in his leg at the moment. La temporada pasada y el trío ofensivo, el que va a estar formado por el Tigre Betanzos, Dani Rodríguez, and Danny Rodriguez then, and striking for us today, Kanyan Lee and Vedat Marishi. Evidentemente insustituible, ahí está un día más en la titularidad del equipo de Javier Aguirre. Bueno, pues volvemos aquí al plano, Damià. Ara contava, no? Un poc els 11 del Real Mallorca. So just going through there, that starting lineup. The novelty of Grenier, who's going to be in Galarreta's position. So obviously that was one of your positions on the team. So difficult rival today, and let's see how they can face up to them. Yeah, well, speaking of Grenier, que qualsevol jugador que jugués a la meva posició prendria a salvar Sevilla d'aquell moment que ja jugava a segona B. I think, for any player that plays that kind of position, I think the difference, the change from Galarreta to Grenier, I think Grenier is a fantastic player anyway. And I think if Grenier will do a great job in substituting him today. So what do you think of this Mallorca team? So we're looking a lot more comfortable than we were last year. 22 points. It would be 25 if we won today. What do you think it looks like? I think I can see a really confident Mallorca. And Mallorca are just playing very well. Of course, everybody wants the teams to be playing a lot and have a lot of possession. They won the other day with that last-minute goal from Abdon. And I think Mallorca need to go all out to try and save themselves. Bueno, contaros también que, como sabéis, el Mallorca un día más no va a estar solo aquí en el Sadar. Evidentemente no va a haber. So Mallorca are not going to be on their own today in Sadar. There are, of course, there's not going to be that many fans that made it over last year to watch the team save themselves in First Division. But there will be several Mallorca fans making their way over. Some of them travelled yesterday. Some of them have arrived this morning. And they will be accompanying the team through this match today. Lo vamos a intentar girar un poquito la cámara. Están en el gallinero. Vamos a ir girando un poquito la cámara. Algunos ya están entrando. So just to turn our cameras around there. There is our visiting fans box. Look, some of them already taking their seats.
partit, com que el Mallorca segurament que guanyarà, però haurem d'anar a celebrar-ho per el centre, fer un pinxos, no queda altre remei. Yeah, I mean, it's obviously it's a good idea to come to the stadium and then go out and do some pinchos before. No tinc cap problema, jo ja he mirat el meu equip, que avui potser faig un pot tard, no passa res. Bueno, per cert, tu estàs jugant en ara que encara sí que no ha sortit i podem xerrar això, estàs jugant en el Racing Rioja, no?, de segona ref, estàs per aquesta zona, conta'm un poc com és la vida ara i quines són les previsions de futur. So what's life like right now? Bueno, aquest estiu passat va ser una mica complicat el mercat. The last summer was slightly difficult. I went up into first ref with Elche. I had another year of contract, but the club didn't really respect those terms. And wanting to wait and just taking too long, I ended up in Logroño, which are in second division. I never expected to live in Logroño, and it's actually an amazing place to live. You know, culturally, on a social level, it's a really good place. And it also has an excellent footballing history. Yes, they definitely experience football very intensely. It's a small city, but it's got a lot of football spirit in general. Yes, so here we are with Damián Sabater, Mallorca fans taking their seats in the stadium. And we have seen a couple of pirate flags around the stadium, so it means that Maurici fans have made their way over to the stadium today. So just 12 minutes to 6 now. Kickoff is at 6:30. We are 8th and 10th currently on the leaderboard. And should Mallorca win today, they would go ahead of Osasuna on that classification. And we will be bringing you that interview very soon with Toni Amor, Mallorca's assistant coach. So, yes, let's go to a quick break, and we will be back very soon bringing you all the news from the match. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així.
Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Y estamos de vuelta en Plet Red Live. Ahora vemos en esa imagen a So we Dominic are Grief back hablando here con el in play entrenador with de the image porteros, of con Dominic Luis, Grief, que le está dando esas speaking to indicaciones Luis Reed, para ese this precalentamiento coach. previo al duelo del Mallorca frente al Osasuna. Y precisamente en el Sadar creo que ya está preparado nuestro compañero Dani And Barjacoa in the con el stadium, I segundo think we can go entrenador back to del Real Dani Mallorca, con Toni Barjacoa, who Amor. is Dani. with the assistant coach, Toni Amor. Victoria, estamos ya con el segundo entrenador del Real Mallorca, con Toni Yes, Amor. we Toni, are ¿qué tal? here Buenas with tardes. Toni Amor. Good afternoon to you. Volvemos al Sadar, volvemos a Pamplona, una historia muy diferente a la temporada So pasada. back in Sadar, very different stories to last year when we were here. Al llegar, recuerdos sobre todo de la gente, cómo nos esperaba. Yes, lots of memories from the people, especially how they were all waiting for us. It was such an adrenaline rush for everybody. Estamos en otra película, en el momento que ya entramos But now we're in a different situation. un partido que va a ser difícil porque And we need to focus on the match today, which is going to be con las mismas difficult. ganas de todos los partidos de ir a por los 3 puntos. But just be equally excited as in all matches. Que además hace tiempo que no juega aquí por el hecho del parón del mundial, está 2 puntos por encima de nosotros, equipo muy parejo a nosotros en la So they are 2 points ahead of us at the moment. Es un gran equipo, va a optar por la So what kind of Osasuna are we expecting today? el Bernabéu, aquí al Barcelona casi le gana. So, you know, they are really good competitors. They drew in Bernabéu. Juego muy alto, un equipo que acumula muy bien por They fuera, have a really high rhythm. domina muchas facetas del juego, que nos va a exigir mucho. They're really good at dominating the game. Ponen la misma intensidad o más que ellos. We need to be ready for all of that. Nuestras armas para poder llevarnos el partido. And we need to try and take advantage of our strong points to take control of the match. So Galavesa's off today and Grenier is on, who gave us a really good feeling last time. I think we got the most adequate player of the match today. Inigo had a couple of problems that we hope will not be too serious. Somos una plantilla amplia en la cual todo el mundo va a tener su oportunidad y bueno, lo hemos visto, o sea, el otro día por ejemplo contra el We have a really big team and we want everybody to have their chances as well. Como el propio Brian Cufré, todos aportaron muchísimo y lo que esperamos hoy es no solamente los 11 que jueguen, sino los posibles cambios nos puedan aportar. And what we hope from today is not just starting lineup, but all the players that we can to come on and show that level of competitiveness that we have been doing esperamos seguir en esa línea porque al final lo importante es competir bien, all season. Y eso nos va a dar otras cosas. El equipo llega con buenas sensaciones, con esos 22 puntos, una semana que va a ser muy exigente, ¿no? Partido hoy, la Copa el martes, partido el viernes, bueno, empezar bien. So lots of matches this week again. This one today, then Tuesday, then next Friday. Yeah, I mean it's going to be really tough. De que nos pongan el partido el viernes contra el Celta, pero bueno, nada, funciona así y hay que afrontarlo de la manera this is how things work out. De todos los jugadores en estos 3 partidos. Y esperamos dar cada uno su mejor versión y nosotros como equipo también. And we just hope to bring our best version to all those matches. Va a haber aquí, han venido muchos a Pamplona, bueno, ese plus que también siempre nos dan, ¿no? Sí, vayamos donde vayamos, siempre hay mucho mallorquinista. Y nosotros, of course, we always really appreciate the support of the Mallorca fans, and wherever we go, it's always really noticeable. Al final, lo mínimo que podemos hacer es darlo todo, ser un equipo intenso y, bueno, ser nosotros, que como ha dicho Javier en rueda de prensa durante estos días, que nosotros si somos el equipo que somos o que hemos la identidad que tenemos, vamos a competir en cualquier campo. Si perdemos eso, pues vamos and a as Javier Aguirre has been saying, we are able to compete in any kind of pitch. Mucha suerte, mister. Gracias. Bueno, pues and we're going to give 100% in every single match. Real Mallorca en esta previa, el tío en Osasuna. So Toni Amor there with his words, assistant Dani, coach for Mallorca. Previa a la que estamos acostumbrados, que nos gusta siempre escuchar a Toni Amor. Y ahora sobre la imagen, ahí tenemos a José Manuel Arias Copete,
que a Jugo So we've la got semana pasada COPETE 3 there on our partidos, bueno, screens. He mentira, plays jugó el partido de last Pontevedra los week. 120 minutos He played y también jugó el partido del Pontevedra match Valladolid, for así que 120 acumulaba minutes, and 215 against minutos en las Valladolid piernas. También that estamos was viendo sobre esa 215 imagen a minutes Muriqui, for his acompañado por Pablo legs. Maffeo, que como We're mencionaba reaching now on Tony the Amor, screens salía de with Pablo revulsivo Maffeo, desde el banquillo la jornada pasada, que fue precisamente el que provocaba esa falta who, as we sobre know, Kennedy le hacía la came falta y on votaba as a posteriormente substitute in the last Kangin Lee match, esa and then falta que provoked nos that daría el foul, gol de which Abdón. Y provided bueno, ahora Kangin Lee escuchábamos with a that Tony lucky Amor kick y as también well. podemos destacar un poco lo que comentaba Yago Barrasate, el And entrenador also del just a Osasuna, highlight en from la rueda Tony de prensa Amor, previo al partido de hoy. Decía que querían dar un which was paso al echoed frente, by the ya que Osasuna después del parón coach, habían saying that both conseguido teams un want to empate y una take a derrota. step Habían jugado los forward dos partidos fuera because de there'd casa. been Primero hicieron a ante defeat la Real and a Sociedad en draw el for Real Arena, Osasuna perdieron since 2-0 ese the primer partido, break el for the Osasuna, World Cup y break. después la semana pasada They lost their jugaron first match frente back al 2-0, Bilbao en San Mamés. Bueno, la semana pasada no, porque jugaron and el then they lunes played y against empató Bilbao 0-0. last week, and Así they que were los de 0-0 at Yagoba the end. Arrasate vuelven a su casa, ya lo destacaba el propio entrenador en la rueda de prensa, 2 meses después, eso sí, 2 meses después de por ese parón del Mundial, y también lo destacaba Aguirre, que el público de Osasuna empuja mucho y que es un factor a But considerar. it is Pero true bueno, that para the fans contrarrestar from ese Osasuna factor really do estarán pile los the pressure 11 on, and that hombres is que a nos factor to mencionaba take into account anteriormente too. mi compañero Dani Barjakova, con esa novedad en el centro del campo, como decíamos, de Grenier, porque ya avisaba el mexicano, el míster Javier Aguirre, de que sufría unas pequeñas molestias Íñigo Ruiz de Galarreta y que en este caso han And preferido as you were ser saying, conservadores y Galarreta has darle not un been poco más feeling de tiempo a 100% Galarreta. Ahora sí this creo que puedo volver a week. conectar con mi compañero Dani y con Damián, que creo que han subido a cabina. Aquí And we're estamos, going to go Victoria, y back además to Damián, si se Danny and pone los Damian, who've just cascos, gone into the que no está commentating acostumbrada a box esto, aquí le now. tenemos, ya te escucha, así que le puedes saludar, que antes no tenía tu retorno, i Damià aquí viene Vicky, que sempre se posa per mà, Vicky, sempre va perfecte per ser retransmitido, ¿no? Ya la veo, ya. Buenas tardes, Damián. Muy bien, ¿y tú? Hola, buenas tardes. Últimamente lo So vemos good demasiado, ¿eh? Me afternoon está to llamando you. mucho y no me está gustando esto, ¿eh? No sé si necesitáis refuerzos por Vamos aquí. a contar una interioridad, que ha habido un momento de tensión cuando Damián nos ha preguntado si tenía que venir al campo o no, y como es un When tema que había Damian gestionado Vicky, asked hemos us dicho, whether vamos he a pasar needed presiones, y a lo to mejor come to the stadium or not today, we did have a moment of panic, thinking that Vicky hadn't really managed that well, and maybe he was hopping on a plane over to Somosh Stadium instead, but no, Bueno, all parece que hace was under fresquito, control ¿no? in Por the ahí end. anunciaba la cuenta So it looks oficial de quite Osasuna que cold iba a over hacer there 8 with you. grados y bastante humedad también. Sí, lo que pasa es que hemos subido desde abajo del todo a Yes, it pie, is porque el cold ascensor and está un poquito humid. colapsado, However, we've come right y from the hemos entrado bottom aquí of the con la calefacción stadium, puesta y nos estamos muriendo de calor. O sea, because esto es the tremendo. O lift sea, is parece que estamos ahora broken, mismo and en we're el actually Caribe roasting in the a 38 commentating grados de box. temperatura, pero no, fuera hace frío, en el césped teníamos frío, la verdad que sí, pero bueno, se está más o menos bien, así que bueno, vamos a ver si podemos contar, pues eso, un buen partido, como estáis viendo, ¿no? Calentando ya en esa imagen de la señal televisiva del Real Mallorca. No ha salido todavía Osasuna, tan solo pues el portero Aitor Fernández, pero bueno, cada preparador físico pues tiene su librillo. Osasuna que saldrá un poquito más tarde. A ver, me voy a acercar, no está todavía sobre el So césped, sí que the están los team jugadores del already Real Mallorca, on bueno, the Damià, grass desde aquí now, segur que not és the futbol, Osasuna ones, but of course that's always personal choice. Tu estar acostumat a estar allà baix, però és vera que des d'aquí dalt les coses són d'una altra manera. Ara entenc moltes coses des d'aquí. Ara entens quan no, aquella But jugada yes, que it's has fet, definitely a doncs different havia qualcú a perspective dalt que from ho up estava here. veient i que ho estava veient bé. Claro, des d'aquí tot és molt guapo. Bueno, pues Yeah, aquí everything looks estamos great viendo, from up here. música a tope por la megafonía, pero de momento pues poquito But yes, ambiente, ¿no? music blaring out en of the el Sadar, sí que hay speakers mucho ambiente aquí and por los an aledaños atmosphere del building up in the estadio, en stadium, donde but pues still se vive pretty también con empty at the intensidad el moment, partido, but pero it bueno, is early la days. veritat tu m'ho deies, Damià, no? Abans a la gespa, que vares jugar aquí més o menys 10-15 minutets, a l'època d'en Xapi Ferrer, a segona divisió. Aquest camp, com veus, ha canviat, és a dir, s'ha reformat en els darrers anys, però la veritat és que aquí sempre s'hi viu un ambient de futbol guapo. Sí, jo crec que és un dels millors But yes, camps they really que do té, live té and una breathe afició football here, sempre don't they? entrada, i record una anècdota. Yeah, I think it's one of those stadiums that has an incredibly dedicated fan base. Diríem els aficionats que animen i tal, i bueno, era un ambient bastant hostil per als jugadors visitants. And it is famously a very hostile environment and atmosphere for the visiting team. En contra, pues la veritat és que sí que és una miqueta complicat, però bueno, dèiem, ¿no? Decíamos But que it is Mallorca slightly llega a difficult. este partido, ¿no? En una situación
muy diferente. But Mallorca are reaching this match in a completely different situation to last year. Of course, we remember those 2 goals from that match and from that day. But this is the image that we have right now, live, of the Mallorca players carrying out their warm-up before the match. Javier Aguirre's team, which, let's remember, is returning home in a sense. It is for him, it's the team that brought him into Europe in the early 2000s, and it was the team that saw him coach into La Liga. He already came back as the Mallorca coach last year, of course, but here he is again, and he always says that to come back to Pamplona is to go back to his second home. He put the team into European positions, he brought them into a King's Cup final. So excellent memories for him here, no doubt. But let's see if he is lucky again as a visiting coach. En el día de hoy, el Mallorca, que pues la verdad es que en primera división en los últimos tiempos se le ha dado bastante bien este estadio. En segunda la cosa ha sido He has been pretty lucky in the past in this stadium, of course, coaching a different team, but he hasn't been back apart from last year, of course, since 2009. So we wish him all the best for the match today. Vamos a ver si también puede tener un buen partido, porque es un jugador que va sobrado, ¿no? de calidad, y puede ser también importante, ¿no? En el día de hoy ahí en el centro del campo. Xerràvem també de mirar-se prèvia, no? Una miqueta del Mallorca aquesta temporada també. Què t'assembla el futbol d'en Aguirre? So what do you of Aguirre's football? Lots of offensive work. It's a very difficult team to score against. És una cosa molt important. And that's something very important at a level like this. As I was saying before, I think that Mallorca are a team that are really determined right now. And you know, if they can get ahead, you could say that the match is in their hands. And I think in stadiums like this, it's always a really important thing. But yes, on a statistics level, Mallorca is doing better this season. Of course, the statistics are slightly better in the home matches, but it's all about facing up to those challenges and getting more points on the board in those away matches. And let's see if today is that day. You can see Osasuna's mascots there in the corner of your screen, and the image of Kang In-lee, one of those other big names for this match. He's back in the starting lineup for the team as well. He came off the bench last week. He's got an excellent left foot, and he did that assisting pass to Abdul Pretz. Yeah, I mean, I think you can be really clear about what you want, but there are certain players that set the difference, and Kang In-lee is one of those players. I think he's the kind of player where if the team is struggling and drowning a little bit, he's the one that can bring them back up. And I definitely think that Kang In-lee is the kind of player that can create those situations. So yes, there we have it. There is Kang In-lee's return to the starting lineup. And as Tony Amor was saying earlier, that they don't have a fixed starting lineup for a team like this. They've got plenty of players to choose from. Of course, there are players that are more regulars, but any of the players that they have in the team can be part of the starting lineup if they prove their worth. So we will be playing on Tuesday in Anoeta, another very, very difficult stage to play in, and then back on Friday once again. So we need that rotation so that everybody is fresh and that everybody is involved. Yes, because I think that Aguirre does something that is very important as well, which is to give an opportunity to as many players as possible. And I think to have 18 or 19 players available makes that possible for your team.
They've got as many players as they need to have in each match. Yes, so we'll go and see now what the starting lineup for Osasuna is going to be for this match today as they begin to warm up now. So let's have a look. They've got Aitor Fernandez in goal, Diego Mese on that right wing, Aidane and Garcia as central defence, Sanchez on the left wing, in the middle, midfield today from Amar, Torreo and Paul Gomez, and striking today, Avila, and number 17, a very familiar name, Budimir, ex-Mallorca player and current Osasuna striker. Que lo he comentado mal. Nosaltres sempre xerram de la teoria de los ex, no? Que sempre molt marquen. No sé so we always talk about that theory, that curse of the ex-Mallorca players, in which they always score against us. I me n'ofai qualcun, perquè qualitat, evidentment, en Budimir en té. Because Budimir definitely is a high-quality player. Yeah, of course. I mean, we hope that it's not the case. I think all Mallorca fans are aware of the quality in Budimir's game. But hopefully today it's going to be a more chilled match. But I just hope that the chances today are more luckier for the Mallorca players than they are for the Osasuna players. So the referee today for the match is going to be Soto Grado from La Rioja, which is, of course, the area of Spain where Damian is currently living and was praising so heavily earlier. And then De Francisco and Alvarez Fernandez as they're on the side, and Munoz Piedra as another linesman, and Fernandez and Barbera Sevilla are on VAR for us today. And let's hope it's one of those matches in which we barely have to speak about the referees. Of course, VAR and the refereeing decisions are one of those things that are still controversial. But of course, this is things that make that form part of this sport. Bueno, pues quedan 20 minutitos para las 6:30. 20 minutes now away from kickoff time, which is at 6:30. This round 17 of La Liga between Real Mallorca and Osasuna. We are live here in the Sadar Stadium. Remember, there are two ways to watch this match on our YouTube channel, as always, with a stream in Spanish, English, and Korean. Igual no me están entendiendo, pero sí que el stream que hagamos en coreano, pues lo van a entender perfectamente, porque va a ser un stream diferente. A different stream, by the way. Va a estar muy bien esta nueva experiencia, y hoy también audio 3 de vuestro televisor en Gol Televisión, así que también vais a and audio number 3 on your televisions in Gol Television. Que podáis seguirnos y podamos contaros una and let's hope that you can follow. En el peor de los casos, un empate, la derrota para nada que. And of course, let's hope that we're going to bring you today, in the worst case scenario, a draw. So let's go back to Victoria, who's in our stadium for us. And actually, going back to the refereeing topic, if I have read correctly, it's the same refereeing team as last year when we were here, when Mallorca saved themselves and stayed in First Division. Yes, I was actually going to say that, so good research from you there, Victoria. Of course, it wasn't a particularly controversial match, so they didn't have too much to do that day, but that is an excellent fact, which is very, very curious to think about and to remember. And let's go and have a look at that match the last time that we were here. Well, I don't think I actually was able to watch it live,
Vamos a but tardar I unos remember it instantes en verlo porque perfectly. nuestros compañeros están en ello. So our Si te colleagues parece, are just bringing that video up for si te us parece, now. retomo también otro dato del que estabas comentando antes, que decías que el Mallorca lleva desde la temporada 2008-2009 sin jugar. O sea, el Osasuna lleva You were desde saying hace 14 años que no gana el Osasuna Mallorca en el Sadar. Pero me ha parecido curioso el hasn't que marcó beaten el Mallorca gol in the de la Sadar victoria Stadium for del Osasuna, 14 porque en un years. primer momento he dicho, ¿pero qué juega con el Mallorca o con el Osasuna? Marcó Walter Pandiani en el minuto 3 de partido. And it was Pandiani in the third minute for Osasuna who scored the winning goal the last time that Osasuna played against Mallorca in this stadium. I was a big fan of that player anyway. Porque tú eres fan de Pandiani y yo creo que también eres fan de los. So yes, you are a fan of Pandiani. Era un camión, el camión. A veces haces algún reportaje en coche. ¿Tú has puyado en el coche de una Victoria? Pero qualque dia pot pujar. Me crida por teléfono per venir cap aquí. But yes, she might be calling you soon, Damián, for an interview too, because she might become a fan of yours as well. Creo que era en Galicia, yo no sé si a Palma lo llevo a llegar alguna vez, pero nada, un trailer que estamos en poco broma. No tenía que estar nada. Però bastant curiós. Sí, se presentaba allí con un trailer y tal, imagínate. Bueno, en Somos ahora podría venir en trailer, porque hay muchos trailers también ahí con el tema de las obras. Hay de todo, hay de todo ahora. Yes, Pandiani, when he was in the Mallorca team, used to turn up in an actual lorry almost, in a trailer to the stadium, which was always one of those quite funny facts. So let's go and see. Let's press play and have a look at the match last year. Las imágenes de aquel partido, vaya parete que se marcaron ahí. So what a barrier there from Maffeo and Marici, and that rebound from Ángel Rodríguez in the second half that brought us ahead. En ese córner, donde van a estar hoy también, ya los estoy viendo muchísimos colocados, y ahí estaba, ¿no? Esa definición en el área, ahí prácticamente la frontal del área pequeña de Ángel. Lots of definition in the goal scoring area that day. Me han recordado, però quan tu tornes a veure dius, ostres. So obviously we all remember it, but when you watch it back again, it brings back so many feelings. That goal from Grenier, of course, which, as we know, is on the starting lineup again today. Ahí estaba victoria de nuevo Abdón Prats en el último minuto, para sentenciar, And then Abdón Prats in the last minute again. Cabeza Tantani, trebrazo Farca y no te equivocaste. Sí, dijiste como dije en directo, si no pasaba, pues nadie se acordaría, pero como pasó, como Abdón nos hace quedar bien, porque seguro que lo estaba escuchando ahí en el banquillo, dijo, pues venga, voy a quedar bien con ellos y le voy a hacer Yo tengo que admitir que en el momento de la jugada no tenía muy claro, hasta que dijiste Abdón, yo no lo tenía claro, porque había tanta gente para rematar. Pero bueno, si es de Abdón, había dudas, sí. Si es de Abdón, pues estaba ahí efectivamente Pablo Maffeo, que también saltó, y la verdad es que había dudas en ese momento, pero bueno, luego cuando vi a Abdón poseído. Yes, there were many doubts as to who was going to get those touches on the ball. Pasado que también estábamos viendo antes imágenes de despedidas, porque Oyer, por ejemplo, yes, we were just seeing the Osasuna player Oyer there saying goodbye to the team because he was finishing last year, and that was his last match against Real Mallorca. So just 15 minutes now away from kickoff. So at this point now, what are the players feeling, do you think? Tell us a little bit about that. Well, you know, obviously, speaking as a player, the minutes that they're feeling right now is it's all about gathering feelings. But I think Mallorca are feeling confident. I think you could have a better match or a worse match, but I think Mallorca are feeling very confident at the moment. Con cualquiera, y hoy pues evidentemente que lo va a hacer. Veo ya pues haciendo ahí los últimos sprints y ya se empiezan a retirar los jugadores. We can see Mallorca doing the last sprints as they make their way off the pitch now. We see Marici and Kangin Lee there, who always remain on the pitch slightly longer than the rest.
Sí, igual que Ángel, es el último. And they really do have a good shot. Yes, same as Angel Rodriguez is the last player to come off the bus. Kangin Lee is usually the last player to finish off his warm-up. I was just having a look at some goal statistics between Osasuna and Mallorca. And Osasuna have exactly the same amount of goals scored and goals conceded, whereas Mallorca have more goals scored than conceded. And 25% of Osasuna's goals are scored in the first 15 minutes of the match. Pues hay que tocarla ahí detrás durante 15 minutos, ¿no? Un poquito de Mafeo hacia Baljen. Got to defend very strongly from behind. Mafeo, Baljen, goalkeeper, and just prevent anything from happening in the first 15 minutes. Bueno, pues ahí vemos cómo Kangin Lee también estaba haciendo ahí ese. So there we go, Kangin Lee exiting the pitch now after his last sprint in the warm-up. As he goes in to put his kit on for the match today. As well as Abdon Pratt on your screens at the moment, and what a player he is. So to ask you something, I mean, it's not very objective. Have you watched the video that we've made for him this week? It really does give you goosebumps. Yeah, I mean, you can't be objective in the end. When you need him in the important moments, and you need that spark, he's amazing, and he just turns it on for the team. Com ho fa ell, com ho viu, i després, pues, no sé, crec que és un jugador que s'ha de tenir molt en compte i és una pena que per... And he really is a player to take into account. And I think it's a real shame that he doesn't play more minutes on the pitch. But of course, any time that he is brought on and he does anything to help the team, it is a real victory for me. Unas imágenes ahí la previa, pero bueno, por un tema técnico no las hemos podido ver, pero había aficionados del Mallorca esperando a la llegada del He reconocido algunas caras, algunos que se sentaban para el lado mío. Las hemos visto, sí. Vale. Que no sabía si la habíamos habido poder ver, pero sí había buenos aficionados ahí del Mallorca, ¿no? Esperando la llegada del Yes, as we said before, there are Mallorca fans in the stadium. Banderas del Mallorca, alguna bandera de la comunidad autónoma. Bueno, la verdad es que I've also been seeing some Mallorca flags and some Balearic flags as well. Real Mallorca, bueno, recordar, y ya termino con esto, y si queréis vamos a la última pausa publicitaria antes del partido. So just to round off before we go to the last ad break. Se va a quedar aquí en Pamplona, porque el martes tenemos partido de Copa del Rey en Anoeta. So we are going to be, this team is going to be staying in Pamplona because we have the match on Tuesday in Anoeta Stadium. Y el lunes pues viajará a San Sebastián para ya concentrarse para ese partido. So on Monday they'll be traveling to San Sebastian. Wednesday back to Palma. And back straight into training because on Friday there is that next league match against Celta de Vigo. So a very intense week all around. And that is the strategy so that the players don't have to travel around so much and get on and off so many planes. So we are going to go to the last ad break now before kick-off time. Yes, we've got that kick-off in just 10 minutes time now. So yes, kick off in 10 minutes, so see you in a couple less than that to bring you everything.
a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Y ya estamos de vuelta en Plet Red Live y ahora en imagen el Sadar con ese juego de luces, un juego de luces similar al que pudimos ver la semana pasada, la jornada pasada en el Estadio Mallorca Somos, dentro de esa remodelación. And we are back here in Play Red Live with this light show now from the Sadar Stadium, a similar one to the one we saw in the Somos Stadium in Mallorca last weekend. Al Real Mallorca y al Osasuna. Todo preparado, ya conocemos el 11 de Aguirre, también So everything ready here in the stadium now. We already know both the starting lineups. Que tanto ansian ambos equipos. Recordar que and let's see who's going to be taking those points today. So Osasuna is coming off a draw right now, and Mallorca is coming from a win thanks to that goal from Abdon in the last minute against Valladolid. Pues sí, efectivamente, lo vamos a contar en directo. Ya estamos aquí posicionados perfectamente en la cabina we will be bringing narración, everything live. aunque no está lleno el estadio del Sadar, pero muy buen ambiente aquí. Very good atmosphere here in the Sadar Stadium today. Que sigue llegando para ocupar sus localidades y vamos a ver, ¿no?, si somos capaces de contar una victoria del Real Mallorca, o al menos, como digo, pues un buen resultado. And let's see if we can narrate a victory for you today. Avanzando, ¿no?, dando pasos hacia adelante en la clasificación. Vamos a recordar, salen ya los jugadores al terreno de juego, al menos los jugadores suplentes, así que ahora sí ya salen los titulares, sale todo el mundo.
Vamos a recordar, ¿no? Ese 11 del Real So Mallorca que va a the formar starting lineup con and everybody Rankovic en la else portería, making con their way Jaume onto Costa the pitch en now. el lateral Rankovic izquierdo, in con goal, Pazzo Jaume en el Costa on the lateral left wing, derecho, con Pablo Maffeo Copete, on the right wing, Valgent y el Kaiser Copete, Raillo en el Valgent, centro de la and defensa, Antonio con Raillo Baba in the y centre. Clement Grenier Midfield today en el for centro del Baba, campo, arriba Grenier, del tridente and ofensivo, striking Dani formado por Dani Rodriguez, Rodríguez, Kangin Lee y Kangin el Lee, and Vedat Marici. Vedat Murici. El 11 de Javier Aguirre, que como decimos vuelve a Pamplona, vuelve al Sadar para vivir este So yes, partido. Javier Aguirre Los back jugadores del in Mallorca que ya se Pamplona quitan today. ese chándal que van a formar con esa segunda equipación Players completamente already de putting blanco. on that Osasuna con second su kit today. They're going to be playing in equipación white. habitual. Osasuna Posando ya in para their la first fotografía kit, de of rigor, course, también playing in haciéndolo red. los jugadores del Real Mallorca, los árbitros que ya están esperando a los capitanes. Referees Para waiting el for the sorteo captains now de terrenos de juego. Y esto que va a to arrancar see en tan who solo wins the coin 3 toss. minutitos. Están también animando muchísimo, ¿no?, los aficionados del Real Mallorca en esa zona visitante. Of course, the Mallorca fans also piling on the support from their portion of the stands. Capitán de Osasuna, primer capitán So esta David Garcia, temporada, y Osasuna's veo desde aquí, captain, pues, tocando un approaches poquito el there. balón ahí ante Budimir, el delantero del Real Mallorca, que yo Damià, que només ha fet un gol aquesta So temporada, Budimir, però the l'any passat també en ex-Mallorca el partit player, contra el only Mallorca va tenir un parell scored d'ocasions one que goal hagués pogut this marcar. season, but he definitely had some opportunities against Mallorca last year where he could have scored easily. Temporada de l'Osasuna, potser no ha acabat de tenir aquella regularitat que tenia el Mallorca, però bueno, crec que s'ha de tenir molt en compte, però bueno, jo crec que tenim tres centrals, més capacitat per poder-lo cobrir. Bueno, están anunciando la megafonía también el 11 de Osasuna y han comentado, por cierto, que So Osasuna's lineup being announced on the speakers currently. Son muchos partidos. También el otro día conocíamos esa cifra, ¿no? 250 partidos en la liga, ¿no? De nuestro jugador Jaume Costa, que también evidentemente son muchísimos partidos. Y bueno, pues nada, está todo ya preparado para que esto se ponga en marcha. So everybody here ready for things to get underway. De la pelota. Y esto está a punto de empezar. El árbitro que mira. Things are just about to kick off here. The referee looks at his watch. Todo preparado, todo presto y dispuesto. Estaba esperando esos segunditos, ¿no?, para que sean las 6:30 de la tarde en punto. Esa puntualidad británica. Y ahora Referee there looking at his watch and tells Kangin Lee to wait, actually. Que se tiene que quedar dentro de su campo, que no puede dar ese pasito adelante. Ahora sí que Actually, ya yeah, just telling Kangin Lee to stay in his half of the pitch, not take that step forward. So just seconds away now from 6:30. And there we go, that is the starting whistle. Mallorca in possession, Kangin Lee driving the ball on the left-hand side of the pitch, but Osasuna recover the ball. And the ball ends up at Gomez's feet, number 16, ex-Celta player. Copete deviates the ball into Aitor Fernandez's possession. Osasuna's captain, David Garcia, in possession, controlling the ball, sends it upwards. Against Budimir now. Just about to lose it. Let's see if Baba can recover the ball. But Vedat Marici and Kangin Lee in possession. Long pass from Mallorca there over to Baba. Speed wasn't on his side there, and Aitor Fernandez manages to rebound that. So back in Mallorca's possession, into the hands of Rajkovic, our goalkeeper. Just a reminder that you can follow this audio on option 3 of Goal Television. Rebound from David Garcia, which steals the ball for Osasuna. On the right-hand side of the pitch now, the player goes down for Osasuna and the linesman's flag goes up. And that is a foul for Copete. So first dangerous free kick for the opposing team. Bit controversial decision there from the referee.
crec que hi té molt bon tirador de faltes, crec que no sé si està un Rubén García, crec que és un, no sé si és ell, crec que no està jugant, però bueno, crec que té un Moi Gómez també per allà que li pega molt bé y hem de tener en cuenta aquesta jugada sobre todo. Hemos visto ahora la jugada repetida y Copete ni lo ha tocado a Chimi Ávila. Yo creo que no, ¿eh? Ni Cuidado, ahí está el centro peligroso, ese balón que se pasea, nada. So dangerous central pass there. That is going to go back to the goalkeeper. A mí me ha parecido que no era nada. Ni lo ha tocado, o sea, ni lo ha rozado. El Chimi se ha tirado. However, watching it back live, that really didn't look like a foul to me. Y el árbitro considera que la puede pitar, pero ya os digo que Copete ni lo había rozado. Y antes te quería comentar, Dani, pero no quería interrumpir el arranque del partido. Cuando estaba repasando los 11 de los equipos, tanto Javier Aguirre, hemos podido ver tanto por la imagen nuestra como la realizada de la tele, una charla bastante amplia entre Yago Barrasate y Javier Aguirre. Yo no sé qué le habrá dicho. There was a pretty intense conversation between both coaches. They didn't stop laughing from when they were coming out of the tunnel until they reached their respective benches. Siempre alguien le pregunta, ¿no? Después en la previa, ¿no? A ver qué se dice. En la previa no, en el post, perdona, quería decir la rueda de prensa del post. Así que vamos a ver si alguien le pregunta por esa animosa conversación. Pero bueno, ya sabes que Javier Aguirre es un hombre encantador. So, let's see if anybody asks him about that in the press conference later. We know that's a very popular style of questions. Del público, ¿no? Aquí hacia, como digo, Javier Aguirre, quien tienen en gran estima. Bueno, jugando Dani Rodríguez, la recupera Aridane, pone ese balón a la derecha. Dani Rodríguez recovers the ball there, passes over to the right. La pitó el colegiado que estaba cerquita. Referee whistles the foul as he was very close there. Al jugador francés. Sacó ya Osasuna, que la tiene foul for Grenier. The ball goes over to Osasuna, who are playing in defense. Cortito, con Moi Gómez, de nuevo. Short pass from Garcia. Ahí está Moi Gómez. The Osasuna captain. Conduciendo esta pelota, encontrando aquí entre líneas a Manu Sánchez. La terminó perdiendo ese pase. Fighting Manu no Sánchez. Salió del todo bien y va a ser saque de banda. And it's going to be a throw-in then for Mallorca this time. Vamos a ver Pablo Manfeo, que busca el movimiento de alguno de sus compañeros. Encuentra a Beat Murisi, el balón que termina en el Chimi. Pablo Manfeo looking for the support from some of his teammates. He finds Beat Murisi. Martin Belgian intercepts now, but makes a mistake with his pass, which means Osasuna recovers the ball. Nuevo con Moi Gómez, muy participativo en el fútbol de su equipo ahora para Gomez, very involved in the game so far. Nos acercamos al minuto 5. David Sia for Osasuna. Para aguantar este 0-0. Nos quedan 10 más para romper ese 25%. Es que me parecen datos curiosos y que también bueno, desvelan un poco también que los primeros minutos o el primer cuarto salen con mayor intensidad, porque si el 25% de los goles caen los primeros 15 minutos, junto con el Sevilla son los dos equipos de primera que más marcan en el primer cuarto. Ya hablabas tú también, Dani, de que Javier Aguirre había estado 4 temporadas en el Osasuna, que de hecho lo habían puesto en el vídeo. Yes, we were talking earlier about how Javier Aguirre was in Osasuna for 4 seasons. And in that 2005, he reached the final of the King's Cup with Osasuna. Yes, very, very impressive. They did lose to Real Betis eventually. Aquella final el Betis la perdió Osasuna de Aguirre, su única final aquí en España. El fútbol internacional sí que tiene. Yes, that is to date Javier Aguirre's only final with a Spanish team. But Mallorca are on the attack right now. Corner there, Jaume Costa, but then offside has been whistled now for Jaume Costa, and that is a shame. Yes, I did think that Jaume Costa was a bit too far forward there. Yes, I can see that 5-4-1 formation in defense, and I think it really works for them. Bueno, pues va a sacar ahí a Aitor Fernández. So Aitor Fernandez is going to take that one. Clement Grenier piling on the pressure.
Y mira ahí de protagonista, recupera el Mallorca, viene Dani Rodríguez, el tigre en cortito para Baba, circulando ahí por el centro. Dani Rodríguez and Baba. Para Canguilí, el control orientado, el pase para Jaume Costa. Over to Canguilí, over to back to Jaume Costa. Parece que correcta, la deja de cabeza para Vedat Murici. Vamos a ver zona de Correct position now, over to Vedat Murici. Murici wants to shoot, but impacts with the midfielders torso. Over to Maffeo, this could be a one for Dani Rodríguez now, but he's not there in time. Ahora la contra de Osasuna viene a taponar Grenier, la falta And now Osasuna are going to go. Bien cortado, però bueno, una altra arribada perillosa del Mallorca, Damià. Sí, crec que Grenier està molt acertat, tant en aquell rebot que ha fet de I think Grenier there was very accurate with that pass. Pilota, pues, crec que ha fet una falta molt intel·ligent per part seva perquè així l'equip se col·loca. Bueno, jugando ahí está Lucas Zorro poniéndola a la izquierda para Manu. Este retrasa de nuevo Lucas con Zorro for Osasuna over to the left. David Garcia no se han entendido ahora, Manu. Into Mallorcan territory now. Bit of a misunderstanding there. El Mallorca por esa parte derecha, saque de banda para el equipo. Mallorca trying to break away on the right-hand side. El Mallorca que se está acercando con peligro, ¿no?, a la portería de Aitor Fernández. Mallorca approaching dangerously to Aitor Fernández's goal. Oportunidad clara del encuentro para los So let's see if we can get at least the first dangerous opportunity for the team. So if things are getting complicated now, Budimir shoots and it goes out. He shot there with his left foot. Very, very wide, though, over the crossbar. But Aymar's pass there was very, very dangerous and the intentions were clear. However, I thought it was offside from Budimir. But yes, he definitely intervenes because he lets it go through his legs. But there's no whistle there for being offside, so Mallorca are still in possession. Baba now passing over to Dani, playing with Pablo Maffeo. Y recuperó ese balón para el Mallorca. And recover of the ball for Mallorca. Es una buena cifra. Sí. La verdad que sí. Vamos a ver, ahí está jugando Torro. Torro now playing for Osasuna. Intentando encontrar su fútbol. Short passes for them, trying to find their best football. Entering Mallorca territory. Con Aridane. Aridane playing alongside him. Yo no tendría problemas, Dani, con Aridane no tenía problemas. Es que cuando habéis subido, que habéis dicho que se ve todo perfectamente desde arriba, digo, no creo que yo fuera mi caso, pero bueno. Hay que decir que tenemos a alguien ahí en Somos que tiene un peinado parecido, un buen scout ahí nuestro que viste, pero bueno, tiene más empaque que el nuestro, pero bueno. Ahí está jugando Osasuna, y Marque la pone al otro costado, era el Chimi Ávila que abría hacia Manu, retrasa para David García. Con Moy Gómez. So Manu passing backwards for David Garcia. Que pedía también la ayuda a algún que otro compañero. Fíjate dónde ha bajado a recibir Chimi Ávila, pero recupera Clement Grenier. Qué buen balón para Vedat Murici. Chimi Ávila, but Clement Grenier recovers it and passes it over to Vedat Murici. Over to Grenier. And there's that foul there from Aymar, whistled by the referee. Jo crec que està tenint un minut fent una feina o una capacitat seva que no sol ser la més destacada. Crec que està... Pots arribar a veure de quin nivell està ficat en Grenier, perquè està robant molt de balons quan en teoría no es la seva especialidad. El día de Pontevedra también lo vimos muy fino a Clement Grenier, que también fue el once inicial de Aguirre, que lo vimos en ese Grenier against Pontevedra was also very, very impressive. Y ya tuvo muy buenos minutos y de hecho probó varios disparos. Already that was really good minutes on the pitch for him.
Vamos a ver, vamos a ver esta que puede ser muy buena para el Real Mallorca. Está como siempre Canguilí, el An centro excellent buscando el opportunity for remate de Mallorca Copete, here puede with ser para Mallorca, Lee. Costa la pone, Shoots paró, from Copete. Let's see el what happens portero, here. paró Aitor Fernández, And había saved fuera de by juego en Aitor cualquier caso de Fernandez Jaume this Costa, time. por tanto, It y was cuidado ahora, offside cuidado con from el Jaume de Costa Fernández, bueno, anyways. afortunadamente estaba muy But atento careful with Rajkovic, Osasuna que se lleva on esa the pelota rebound hacia now in su the área. counter-attack. Pero ahí estaba el remate de Copete, Victoria, que el otro día también tuvo un remate de cabeza muy So peligroso Copete's ante el Real rebound Valladolid. as Sí, el well. otro día la peinó, si no me equivoco, de un córner, la peinó de espaldas, que era un remate bastante difícil, estuvo muy cerca, de hecho el efecto óptico, en función de la perspectiva que estabas del campo parecía que estaba dentro, y cuando salió a la entrevista a la Flash, le dije que le invitaba a ver ese gol, que seguramente había sido su ocasión más clara en primera división con el Mallorca. Ojalá llegara al gol en los próximos partidos. Seguro que la ha visto en más de una ocasión. Sí, sí, sin duda, sin duda que lo ha visto repetido estos días y que se ha lamentado, ¿no?, de que ese balón no entrara, pero entrará seguro en algún momento. Cuidado, el balón al espacio para ante Budimir, le sale al paso a Antonio Raillo, fueron Space there in compañeros front ahí, of Budimir, over evidentemente, to Antonio en el Raillo. pasado. Está encimándole el central mallorquinista y recupera la pelota para el equipo And the ball de is Javier recovered Aguirre, now así que le gana for la Javier partida Aguirre's team. Raillo a Budimir. Balón, por tanto, para el Real Mallorca. Minuto 13, ¿no?, de esta primera parte con empate a 0. Budimir ahí problemas en el control. 13, El último toque 0-0 on parece que the fue David García, scoreboard. por tanto va a ser saque de banda para nosotros. A throw-in for us Se now. ha jugado un Girona-Sevilla esta tarde y el Girona ha remontado Girona el versus 0-1 del Seville Sevilla, match que this se había afternoon. adelantado el conjunto Girona sevillano, 13-2-1 came back perdió el from Sevilla, being 1-0 y down and 0-1 ha they ganado el Rayo ended al up Valladolid, winning los dos partidos que han tenido 2-1, lugar and en este. Rayo Vallecano Tremendo, have ¿no?, lo beaten del Valladolid Sevilla, as lo well contamos, in pero their cuidado que el match. Chimi la va a poner dentro del área. Ese balón que rechaza muy bien ahora el equipo en defensa, Pablo Very Maffeo. well La falta sobre rebounded by Murici, Pablo la pita Maffeo there in el defence for colegiado. Va a ser, por Mallorca. tanto, balón para el Over Mallorca to i alerta amb Maurici, el Sevilla, Damià, que but it's òbviament té un equip whistled by the barro, referee, no?, but the ball is going to per go to sortir d'allà baix, Mallorca. però és d'aquestes temporades que no acabes de guanyar partits, que te fiques allà baix. Nosaltres també ho sabem bé d'anys anteriors i no és tan fàcil, No, jo crec que no ho veig gens. Jo crec que el Sevilla està en un moment molt complicat. Segurament per unes quantes circumstàncies s'ha vist allà baix i te puc assegurar que aquella afició quan estàs allà baix no crec que sigui molt favorable per els jugadors. Deuen tenir molta pressió damunt. Definitely, the pressure from the fans in the stadium is not going to be helpful at all for the El players. Valladolid también otra derrota, ¿no?, de la que parece que debe ser la cuarta derrota So consecutiva it's en Liga. another Sí, defeat la verdad for que ha jugado buenos Valladolid partidos, pero elsewhere no in está the en un buen league. momento de puntos y bueno, So que no they es fácil, clearly are not. no es fácil ganar partidos en primera división, y eso pues da evidentemente más mérito, ¿no?, lo que está consiguiendo el equipo de Javier Which Aguirre. gives even Ahí more está merit to buscando Javier otra Aguirre's falta team. a favor el equipo mallorquinista, preparado ya Canguilí, pero no, que va a ser Raillo que le So dice a Canyon ready to take the free kick, but no, it's going to be Raillo who tells Canyon to go further up and maybe better to have strikers up nearer the goal. 17 jornadas ha ganado tan solo 3 partidos. Y uno fue precisamente aquí en el Estadio Mallorca Somos, de ese gol desde su casa casi. Sí, qué rabia. Cuidado y el control que se le escapa un poquito a Copete. El árbitro estaba pendiente de la falta, la termina pitando. La falta sobre So that kick there from Copete, Lamenta but there's that Copete, foul pero es verdad que se le escapa ahí un against poquito Budimir by el control. Copete, Ya se so le that echó was encima el delantero very al frustrating for canto him there. del Osasuna y forzó pues esa falta. Y cuidado con Copete, que lleva 4 cartulinas amarillas. Ahora mismo, de los 11 jugadores Copete is currently on 4 amarillas. yellow Copete, cards. Muriqui, Canguilí, There Maffeo are y 5 Costa. players on 4 yellow cards at the moment for Mallorca. Canyon Lee, Jaume Costa, Raillo, Copete and Maurici. David García para Aridane.
David Garcia passes over to Aridane for Osasuna. Aridane, entrando ya, pisando territorio mallorquinista. Vamos a ver el equipo de Aguirre muy replegadito, como viene siendo habitual, esperando el robo de balón, intentar salir después a contra. De nuevo David García abriendo a la izquierda para Going to try and steal the ball and immediately go on the counter-attack, of y eso course. favorece al Mallorca, que va a tener ese saque de banda. Something that favours Mallorca here, who they're going to have a throw-in now. Què te sembla? Com ho estàs veient? Bueno, jo crec que l'Osasuna està tenint més bé que té més posició de la pilota, però això en el partit del Mallorca no és una cosa que m'agradi de por, perquè en el final té una posició una mica estèril, no acaba d'arribar a porteria, crec que això és degut... Of course, Mallorca's possession at the moment is looking quite sterile in the match. And Mallorca today, they've also has their opportunities at the moment, not maybe as clear as the other team. Bastante igualdad de momento en este Pretty balanced match so far. Vamos a ver si puede recuperar el Mallorca. De momento la tiene Aridane en el círculo central. Ganando Aridane in possession at the moment, though, in the central circle. Abriendo a la derecha para el lateral, para Diego, que la pone en largo. Long passes from Osasuna team. De nuevo Lucas Torro le presiona por aquí el bueno de Baba. Aridane, que toca de primeras para Moy Gómez. Aridane gets the first touch over to Aaron Gomez. People getting quite impatient now, wanting their team to get closer to the enemy goal, of course. El sonido ambiente que me entra por vuestros auriculares, de vuestro sonido, es de los campos donde más estoy notando la afición. But yes, I have to say that the noise coming through your microphones from the stadium is one of the loudest that I've ever heard. Yes, and also they're definitely vocal people. They will really let everybody know if they're not impressed with how their team is playing. Con algún aficionado al que le han... Bueno, yo solo espero que no sea ningún aficionado. There seems to be a problem with a fan there in the stadium. Que le han como requisado algo, como si una... No sé, una camiseta o algo. Bueno, yo estoy pendiente It's as if they are trying to take something off the fan, maybe a shirt. We'll bring you more information on that whenever we can. There's that dangerous pass there from Osasuna. Es que veo todo, yo veo el banquillo de los Osasuna levantado mirando para arriba, pero yo ahora mismo... But I can see all the Osasuna bench stood up, looking upwards. Bueno, están pidiendo que se vaya algún aficionado, por eso... So, yeah, security is asking one of the fans to move. Espero que no sea ningún aficionado del Mallorca, porque desde aquí esto está pasando, digamos, detrás de la portería de Fernández, pero en la parte superior de la grada, sí, ahora, bueno, en el anillo superior. Estoy por decirte que era algún aficionado del Mallorca por lo que estaban haciendo la afición de los Osasuna. O sea, estaban, digamos, haciendo gestos feos. Sí, no, creo que lo sé, es que yo tengo aquí delante. But yes, it seems that the Osasuna fans were making some pretty ugly gestures. But yes, I can see some fans there speaking to security. And it looks like they're taking something off them, something like a shirt. But yes, I can see lots of Osasuna fans sticking their middle finger up at the further part, the further back part of the stadium. No lleva indumentaria del Real Mallorca, así a priori, quiero decir que lleva chaqueta y tal, a lo mejor la lleva abajo, no lo sé. Pero bueno, yo todo esto, estoy pendiente del partido. Yes, it doesn't look like it is a Mallorca fan. We'll hope not, of course. Aquí el remate de Imarra, afortunadamente puede rechazar la defensa del Real Mallorca, la puja de Murici, llega Aridane también para llevarse ese balón, el cuero que termina los so Aridane is there as well to take the ball away. Para Abde, gana metros por esta parte izquierda, se asocia con Manu Sánchez, la pared con Abde, busca línea de fondo, delante de Pablo Maffeo, el centro, llegó a tocar. For Osasuna in front of Pablo Maffeo now, central pass.
And this is going to be a corner, the first of the match for Osasuna. So that was a bit of a tense couple of minutes for us, wasn't it? Crec que se n'ha donat compte de que s'aficionó. No sé si l'està pitant a ells o en aquest tema és aficionat. Cuidado ese balón para Mano Sánchez, el centro peligroso para Budimir, el remate a las manos. So Budimir there, and the rebound into Rajkovic's hands. Dangerous pass there from David. Budimir was very, very close. Over to Dani Rodriguez now. He's there at the front of the goal-scoring area. Over to Kang In Lee, who tries to get it into the area. What can he do now? Eventually, it does a short pass to Dani Rodriguez, who's looking for Jaume Costa. However, Imar beats him in that battle there. Para Osasuna. And it's going to be a throw-in for Osasuna. It's 156 visiting fans in the Mallorca area of the stadium today. But of course there will be other Mallorca fans dotted around the stadium. These of course are the ones that have come on the organised trip by the fan base. Parte del estadio diferente a la grada visitante, lo digo por si pues puede ser a lo mejor alguna aficionada al Mallorca eso es lo que yo estaba pensando, que quizás no está en ese anillo superior con el resto, es que tampoco sabemos. Yo ahora estaba mirando Twitter. Él hablando, ahora se ha calmado todo un poquito, él sigue hablando, lleva una camiseta roja en la mano, pero claro, yes, the fan still seems talking to security. He does have a shirt in his hand, and it does look like the red of Mallorca shirt. So I'm just looking at Twitter here because we know that that's one to resolve all our doubts and also very quick on the uptake. But there's nothing on there yet. If I get any news, you will be the first to know, of course. Be careful here with Copete. Jimmy Avila there, a bit too quick from him. Ya está a punto de crear una oportunidad de gol ahí Osasuna, y que ir con cuidado de estos detallitos porque el Chimi Ávila es muy atento, muy avispado. We've got to be very careful with Chimi Ávila. Ha hecho una rabona, efectivamente. Jo crec que m'haurà favorit això, que ha fet aquí una futbolité, perquè si la posa bé... Que en faig molta. Sí, senyor. Si surten així totes, clar que sí. Bueno, hemos pasado los primeros 15 minutos, ¿eh? Sí, llevamos 24 ya. But there we go. We are definitely about halfway through now the first half. But Martin Valjean takes it over to Jaume Costa, who's inside the goal and scoring area. Can he shoot over to Marishi? Mallorca recover the ball there, but there's a foul on Marishi, which is a shame. Jaume Costa there didn't dare to shoot, but he had a really good position there to strike. Ajustant-se dreta, té a posició franca per intentar, pues bueno, assustar un poc en el porter de Osasuna. David García tocando ahora con Lucas Torró. Levanta la cabeza. No so Osasuna claro. In possession with Torró. Sigue transitando por la línea defensiva Osasuna. De momento ahí no es una zona peligrosa, ¿no?, para el equipo de Javier Aguirre. Y hablando de Aguirre, not Dani, a dangerous position for Javier Aguirre's team yet. O sea, me está preocupando hoy Aguirre. De momento no ha hecho aspavientos ni ha alzado el Aguirre, on the other hand, looks extremely calm, especially for him. El frío que debe ser, que lo vemos con los guantes hoy y tal, pero está especialmente tranquilo el míster hoy. Igual está respetando, ¿no?, ahí a su ex equipo, pero bueno, ya sabes que en un momento se enciende la llama el mexicano y todo se pone ahí ardiendo. Ahí está el centro de peligroso, cuidado ese balón que buscaba. And there's the central defense, there's the central striker there. Chimi Ávila battled there, and he was there with Budimir. Ha llevado ese balón, conduce de nuevo Gómez, el balón para Imar.
Cortito So con Gomez Ariane. over to De Aymar. nuevo Aymar en zona de 3/4 delante de Clément Grenier. Aymar 3/4 of the way up the pitch with Juega Grenier. Osasuna. Osasuna in Muy possession. Gómez abriendo a la izquierda. Para Muy Abde, Gomez ganando opening línea up Pablo to the Monfeu. right-hand side. El ex del Barcelona buscando línea a fondo, la quiere poner. Ahí está con la pierna derecha, se lo está pensando dentro del área. Cuidado que busca posición de tiro, el disparo. We're going to have a look to shoot here. Shoots, but impact against Pablo Monfeu. Very cold-blooded from him there, and they're going to go on the counter-attack now. So it's a correct position for Kang In Lee as the linesman brings his flag up. Una passeta cap a centre d'escamp, s'havia aturat, però bueno, Ventura estava una miqueta avançat. Vamos a ver la acción repetida. Bueno, un peu, ¿eh? Yo creo que... Muy poquito, ¿eh? Madre mía. Bueno, he visto. Cómo han hilado fino, ¿eh? Sí, sí, mi vista seguro que no la tienen, ya te lo digo, porque madre mía. Vamos a ver qué juega ahí. Moi para Aridane. De nuevo con David García abriendo la izquierda para Manu Sánchez. So again with David Garcia opening up to Manu Sanchez. Izquierda de Abde. Acompaña a Aymar. La pide y recibe Manu He's Sánchez. accompanied by Aymar, but Manu Sanchez receives it. Grenier y será saque de esquina, decía que no. Over to Grenier, and it's going to be a corner. Sí, jo també pensava que no havia estat, però mira, hem d'anar una mica a viure ara. So now we have got to be careful, of course. Bueno, pues vamos a ver ese segundo saque de esquina. Estamos en el 28, está el centro, rechaza. So let's have a look at this second corner. Marie defends there. Lástima que el último control ahí se Kang In Lee very quickly. No puede evitar que ese balón lo recupere Osasuna. Muy Gómez, que gana metros, recibe Budimir. Muy Gómez gaining ground. Budimir al otro costado. opening up to the other side. Juega para David Sánchez. Ara la pilota sí que la tenen ells, no? Sí, ara ja... Jo el que t'he dit antes, crec que han fet una passa endavant, crec que ara és un moment on el Mallorca ha de tenir una mica d'escac fred i dins un partit i sol haver bastant de moments, un per cada equipo, i bueno, ara està tocant a l'Osasuna, el Mallorca crec que no ha de saber sofrir, ja està. Hay que aguantar y hay que intentar a ver si podemos hacer daño. Ahí está recuperando la pelota Clément. So let's see if we can cause some damage now. Grenier recovers the ball over to Jaume Costa. Kang In Lee is not there in time. Korean player crosses over. El balón para Gómez con Budimir, quería jugar de primera, la terminó perdiendo. To Gomez. Budimir loses the ball and Baba recovers. Lucas Torró para Aymar, hacia la derecha la incorporación de Diego, el centro que lo quiere meter al área, ese balón termina en las manos de Rajkovic, pedía manos el jugador de Osasuna, no hay nada, balón para el Mallorca. Primera media horita de juego, quedan 30 segundos para llegar al 30, esto está 0-0. So just coming up to the 30-minute mark now, 0-0 on the scoreboard. Pone Rajkovic el largo para Dani Rodríguez, el salto So long pass from Rajkovic over to Vedat Marici, who jumps up to try and get it. A bit tough for him, but passes over to Dani Rodríguez, over to Pablo Monfeu, and Marici is there ready for the rebound. Grenier and Monfeu as well, and shoots. Jaume Costa had the opportunity there. Very good work from Vedat Marici, who lets the ball go over to Jaume Costa there, who shoots, but unfortunately out the ball went there. And that was pretty narrow. No sé si no se l'espera tan perquè... Claro, és que d'aquí pareix fàcil i tot, però segur que no ho era. I com t'he dit, molt bé en Budimir, en Vedat Marici, que la deixa passar perquè veu que arriba el seu company en una posició molt més còmoda per ser rematada. El que he dit, el Mallorca al final ara mateix, potser t'acaba de fer una mica, però mira, crec que en aquest minut 30, quasi 31 ha tingut l'ocasió més clara del partit. Cuidado, Jaume Costa está en el suelo, ataco a Osasuna, pedían mano ahí, el Chime que juega ese balón por el piquito derecho.
Ahí está el Chimi Ávila que le deja para Diego. Ya se recupera Jaume Acosta que vuelve a su posición. So Jaume Acosta going back to his initial position. Osasuna, que se queda tendido el Chimi Ávila sobre el césped, pero bueno, esto no para, esto sigue. Ahí está David García abriendo para Manu Sánchez. David Garcia opens up to Manu Sanchez. Delante tiene a Baba, finalmente juega para Abde, levanta In front is Baba, preparing the central pass, looking for the penalty point. Rajkovic was quick there, and Chivi Ávila shot, but Rajkovic managed to save pretty easily. Bueno, pues la verdad es que está intenso el partido con esa oportunidad ahora final para Jaume Acosta, que nos seguimos lamentando que cerquita ha estado. Pedía manos de Raillo. Sí, ahora estamos viendo la imagen repetida. Bueno, es que estas son las típicas manos que él tiene la mano pegada al cuerpo. Tiene la mano pegada al cuerpo, le dan la mano, lógicamente es involuntario. O sea... Bueno, eso es falta, eso es falta, sí. Falta peligrosa para el Mallorca. And that is a dangerous foul for Mallorca because David Garcia brought his leg way too far up against Kang In Lee there. Que podría sacar, bueno, pues... no ha sacado amarilla el árbitro. No. Es brutal. Fue peligroso, claro. No, pero tan peligroso porque ha levantado la pierna una barbaridad. Ahora yes, that was definitely warranting that foul there, because as we watch it back, that foot went up way too high. And if Kang In Lee had been any lower or closer, that could have really hurt him. Así que me voy a recuperar rápido. Está todo Corea sufriendo por ese zapatazo que se ha llevado en la cabeza Kang In Lee. Obviously, the Korean fans will be worried about that then. But don't worry, because luckily he wasn't any closer than he appeared to be. Que le pegue directo, meter un centro. Vamos a ver, ahí está Grenier, le pega el disparo directo. Bueno, so Grenier there who shoots. Delante del portero, pero bueno, fue muy centrado y fácil ahora para Aitor Fernández, que quiere ponerla rápidamente en largo. Buena ahí. And Aitor Fernández who tries to do a long kick quickly. Por línea de banda. Bueno, se viene intentada mía, evidentemente. Sí, òbviament. Jo és que t'he dit que anava a xutar segur perquè of course, they had to try, they had to give it a go. L'escalfament d'entrar en el túnel de vestidors, que este ja provava un xuts i he dit que esta li provarà, però bueno, no era mala intenció, però una mica amb fort, sí. However, slightly too far away. La pelota para David García. Ganando metros, so the ball over to David Garcia for Osasuna. Aymar opens up to the right to Diego. Long ball back to Aymar. Over to Copete, trying to steal the ball. Osasuna cooking up this move here. Let's see what they can do with Gomez. Callejón sin salida, recupera el Mallorca, the ball gets recovered by Mallorca. Marishi Kang In Lee. Se le escapó un poquito el control, pero pudo Passes jugar con the ball back Copete. to Grenier. Buscando aquí a Murici, la ventaja para David García. Presiona Over Kang In to Lee, que Marishi, hace falta. but advantage to David Garcia. Vuelve a ser balón para ellos. Hemos visto Foul, and the ball goes over to them. Especialmente enfadado, levantando los brazos, o mandando órdenes a sus jugadores, por decirlo de alguna manera, y ahora se ha vuelto a sentar, pero así como vemos una imagen más tranquila, más pausada de Aguirre, más vigilante de lo que hacen sus jugadores, la de Yagoba es totalmente lo contrario, muy activo, muy nervioso, para de dar instrucciones. Parece que no acaba de estar contento del todo el entrenador de los Osasuna de lo que está viendo. Cuidado, que la Yes, we are seeing that the Osasuna coach doesn't seem to be very happy with what he's seeing, but Kang In Lee just lost the ball, so the ball goes over to Osasuna. Recovered by Antonio Raillo finally. Trying to play with Pablo Maffeo, but Abde takes advantage of that and is battling against Copete, looking for a foul. Pudo quedarse esa pelota, Rajkovic. Molt intens partit, eh? Sí, el Mallorca estaria bé que... So very intense this match so far. La possessió més que res per coir una mica de
d'aire, perquè està defensant, encara que potser no dugui perill, corre de costat a costat, en el final cansen els jugadors i el que ara se fa ràpid, en el minut 60 ja no se fa tan fresc i costa. Vamos a ver ahí la recuperación de Dani, qué bien jugando para Baba, el pulpo del Real Mallorca, provocando esa falta ahí en el círculo central. Broken foul there. Danny Rodriguez again making a gesture now to the referee as if to say, you know, it's again and again and again, but you're not giving them any yellow cards. So let's see if the midfielders can come up. So Valjean and Copete make their way up the pitch. Esa falta, ya conocemos su zurda, ya conocemos su magia. Vamos a ver si puede volver a hacer de las suyas. So let's see if they can work their magic again. Que se quedan en un costadito. Ahí está Valjean and Raillo, who stay on one side. Martin Valjean now, but Murici isn't there in time, unfortunately. There's a foul whistled for Grenier there, but that was definitely not a foul. But no, it's offside in the end, it's not a foul. No passa res, això m'agrada. Viure els partits amb intensitat i deixar els nostres sentiments aquí. Me sabia perquè era una altra vegada en Grenier que donava a robar la pilota y me dijo, está a tope. Sí, Grenier lo estamos viendo, que está asumiendo con ganas esa titularidad y está dando unos muy buenos minutos al Mallorca. Ya lo hizo cuando fue titular, decíamos, lo comentaba yo antes en Copa del Rey. Y bueno, Galarreta tiene buen sustituto en el día de hoy. Seguramente también sirva para que el francés vaya cogiendo confianza, ya que no ha tenido mucho protagonismo este primer tramo de la liga. Y bueno, y hacéis referencia antes también a Dani Rodríguez y destacar que ayer decía Javier Aguirre que tenía una molestia muscular Dani Rodríguez y después que Galarreta tenía una pequeña molestia. Javier Aguirre was saying that him and Galarreta were experiencing some slight. But of course, it seems that he is not in such a state as Galarreta to have had to be substituted for the match today. However, Danny Rodriguez looks extremely involved in the match. I a secció anterior, els dos centrals que s'havien vengut aquí cap a sa banda han estat els protagonistes. Jo mira que en Muriqui li ha pegat, li venia a la cama dreta per pegar-li, si li queria venir a la serra, alerta que no se marqui un knockdown contra l'Almeria fa un parell d'anys. Ho hem recordat aquesta setmana, una xilena d'aquestes bones. Vamos a ver, Kangin Lee, ojo que para el partido hay amarilla para Dani Rodríguez por protestar. But that is, speak of the devil, is a yellow card for Danny Rodriguez. Bueno, pues amarilla, la anotamos para Dani, la primera del partido. El árbitro que dice que saque ya, y está Kangin Lee que la pone esta vez para Vedat Murici. Gana el salto por arriba, le cae la falta a Murici. So Vedat Murici now lo que decimos siempre, bueno, wins that battle against the Osasuna player. ¿A Kangin Lee? A Kangin Lee. Así que Kangin Lee and there's actually a yellow card for Kangin Lee. Well, that's what we saw over the television signal anyway, but it looked like it was for Danny Rodriguez. If it is Kangin Lee, however, that means that Kangin Lee will miss the next match on accumulation of yellow cards. Sí, no, tiene razón porque la imagen protestado ha tirado la... Sí, ahora yo intento... Es que creo que no hi havia cap motiu perquè fos en Kang. Hombre, a Kangin se la podrían enseñar por tardar mucho por sacar, pero eso en este minuto tampoco ha tardado tanto, ¿no? Es decir, a mí en directo me ha parecido para Dani. Pero bueno, en cualquier caso... Ahora lo corroboro, yo os lo corroboro ahora. Lo confirmaremos en el tiempo de descanso, a ver para quién ha sido esa tarjeta, porque evidentemente pues puede tener consecuencias, ¿no? Si ha sido para uno o para otro. Bueno, minuto 40 de partido. Esto está muy igualado, 0-0. El equipo osasunista, so very balanced at the moment, 0-0. La sensación de peligro también. More possession for Osasuna, but the sensation of danger is also being brought by Mallorca. Dos porteros. La peina Murici. Dani que no puede llegar ese balón. Murici combs the ball there, and Danny Rodriguez is not there in time. Con Lucas Dorro. Vamos a ver, ahí está, tocando para David García. Todo esto ocurriendo todavía en territorio osasunista. Aridane,
ganando metros, ahora sí, pisando, feudo mallorquinista, Budimir de primeras, muy forzado para Torró, Budimir un pase difícil, over to rechaza Torró. el balón Pablo Maffeo y ahora sí la falta sobre Dani Rodríguez. Maffeo rebounds and there's a foul on Dani Rodríguez. Balón, por tanto, para el Mallorca. Bueno, recta final, de aquesta primera part, i això molt igualat ara mateix. Sí, com has dit tu, l'Osasuna amb més possessió, però crec que al final, jugades de perill, que te diria que el Mallorca n'ha tingut més. However, dangerous opportunities, if we look at them and look at the statistics, it seems like Mallorca have had the most. I després, però, òbviament, el Mallorca, com he dit sempre, ben plantat, competint, i al final, pues, segurament que qualcuna més en tindrem. Dani, he consultado diversas páginas de internet, como os podéis imaginar, las cabeceras habituales, y todo el mundo le da la tarjeta a Kangin, ¿eh? But yes, unfortunately, the yellow card does look like it was for Kangin for wasting time. Sí, por eso digo. Me había parecido Dani, pero digo, si es para Kangin, solo puede ser por haber perdido un poco de tiempo, simplemente. Cuidado, recupera la pelota Osasuna, se va Budimir, le cazó por detrás. So Osasuna recover the ball there, Budimir takes it away, Maffeo steals it, they're asking for a foul, but the referee says no. The right pitches hands over to Kangin. Copete leaps up there, Jaume Costa tells him to move up. Espera el movimiento algún compañero, ahí está encontrando a Dani con el pecho bien Waiting atrás for some movement from a teammate. Opens up to Jaume Costa, good control of the ball there. Poniendo bien su cuerpo, le viene a defender el Chimi Ávila. El cuero que termina a los pies de Kangin. Chimi Ávila goes there to defend. Rechaza a Arne, ese balón que baja del cielo la pone de nuevo Grenier. Rebounded there. Grenier once again. Rebounded by Osasuna once again. And back to the start for Mallorca. Ball over to Rajkovic. Ahí está el cancerbero que la pone en largo. El pecho muy bien, Vedat Murici. Vamos a ver. Very good work from Vedat Murici now. Dani Rodríguez looking for Vedat Murici. Abriendo a la derecha. Controla Maffeo. 43 de juego. Grenier once again. Minute 43 now of the match. Last of moves in this first half. Osasuna recovers, but Grenier steals it back, finds Kangin Lee. Murici incapable of controlling the ball there, but Kangin Lee is still in possession. But mistake there from Kangin Lee. He wanted to open up to Jaume Costa. Bit of a misunderstanding there from them. Yes, it was Jaume Costa. They wanted Jaume Costa to pass it right over to the side, but it did seem that Jaume Costa didn't have the energy for such a strenuous pass at that moment. Vamos a ver Abde buscando ahí esa acción individual con Pablo Maffeo. Que bien Maffeo poniendo la pierna, pero vuelven a recuperar ellos. Qué pena. Últimos segundos antes de llegar al 45. Últimos segundos antes de entrar en el tiempo añadido. Just last couple of seconds of official time in this first half now. Let's see if there's any extra time added. Buscando para Lucas Torró. Este en cortito con David García, el central. Gana metros, que está ya en zona de 3/4, la quiere meter, buscando línea a fondo para Manu Sánchez, a punto de llegar, pues sí, que llega el centro, peligroso el remate. Nearly there, rebound from Chimi Ávila. Excellent work from Rajkovic to save and send it to corner. It did look like Manu Sanchez may not reach there, but he did. Central pass over to Chimi Ávila. Sí, hem vist una molt bona jugada per part de l'Osasuna. Com dèiem, aquest equip no fluixa i s'ha d'estar pendent en tot moment. Bueno, un minutito, nos vamos a ir por tanto al 46, estamos ya en el tiempo añadido. El Mallorca defendiendo con todo este tercer saque de esquina, ahí está el centro. Mallorca defending with everything they have. La defensa rechaza Budimir there, rebounded by a defense. Gomez looking for the penalty point, rebounded with a header and out. Bueno, pues otra para ellos con Budimir ahora de protagonista. So another opportunity for them there, this time Budimir as a protagonist. Un poco difícil. Però bueno, jo
crec que el Mallorca està molt ben plantat. Inclús quan el veiem amb un bloque baix, de bona serària, jo crec que el Mallorca inclús diria que està còmode, no té cap problema en estar baix. However, right now, I would say that Mallorca even look quite comfortable. M'està agradant molt en Grenier, crec que està aprofitant molt la oportunitat. I really like Grenier today. I think he's really taking advantage of the opportunity that's been given to him. El que fa en Galarreta, que és tenir la pilota, però avui el Mallorca no l'està tenint, per tant, no pot explotar aquesta virtut seva. Bueno, pues se acaba la primera parte sin goles. That is it for the first half. Goalless first half in the Sadar Stadium, 0-0 here. Very balanced on the scoreboard at the moment. But of course, that means that we will have to suffer a little bit in the second half. At the moment, a draw. So let's go to a short break for everybody to freshen up and have a bit of a rest and to rest our voices. And we'll be back in a couple of minutes to bring you the second half. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps
que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Continuamos en Play Red Live en esta jornada. So we are back here on Play Red Live, round 17 of La Liga, Mallorca versus Osasuna. Currently drawn 0-0. Y creo que tanto Damián Sabater, que hoy nos acompaña, como Dani ya me están escuchando después de And I think Danny and Damián Sabater, who is guest commentating today, can already hear me from their box. Yes, we are here in this halftime mark, which of course we're just going to have a chat about how this first half has gone. Bueno, Damià, dèiem, primera part molt igualada, bueno, oportunitats a les dues àrees, arribades perilloses,
Bueno, és una pena, no? Sobretot aquí en Jaume Costa, que no hagi pogut entrar perquè segurament ha estat la més clara, no? El Mallorca en aquesta primera part. Sí, sobretot jo crec que el futbol on se decideix les àrees, crec que Yeah, of course, at the end of the day, matches are decided with the goals that are scored. It is true that Osasuna have had more possession at the moment, but we are expecting Mallorca's opportunities on the counter-attacks all the time. So this is some reactions from Javier Aguirre there in this first half. Of course, they're just not particularly impressed with maybe some mistakes made. Just to remind you, the players that are on the bench today, nobody seems to be warming up, so we can imagine that there's no immediate changes. There's Braith, there's Nastasic, Kufre, striker Abdon Prats, midfielder Antonio Sanchez, Battaglia, Gio González, Ángel Rodríguez, Amath Ndiaye, and the youth player Yaya Yabres. Bueno, segurament també, no? Els moviments que pot fer Javier Aguirre, no? En aquesta segona part, mostrant també algunes estadístiques d'aquesta primera part per el videomarcador. 3 córners para Osasuna, ninguno para el Mallorca, 8 faltas para Osasuna, 10 para el Mallorca y 4 fueras de juego, ¿no? Para el equipo de Javier Aguirre, que también, pues, cuando ha llegado arriba lo ha hecho con peligro, ¿no? Ahora ven cómo es la part, no? D'enviar aquesta segona part. So let's see what is in store for us in the second half. Bastant més agressiu que la primera part. Crec que l'Osasuna crec que és un equip que en aquest camp està obligat a guanyar i segurament ho voldrà fer així, l'afició apretarà des del primer moment de la segona part i crec que els canvis per part de Aguirre han de ser bastant intel·ligents en aquest aspecte perquè, I do think that the changes that Aguirre makes have to be pretty smart decisions. El Mallorca està còmode al bloc baix, però òbviament els esforços cada vegada costen més. But of course, things are going to get harder towards the end of the match. Muy exigente, ¿no? Para el equipo con este partido hoy aquí en el Sadar. It's going to be challenging now in this stage in the next 45 minutes. El encuentro de este próximo martes de Copa del Rey, octavos de final ante la Real Sociedad, y el viernes pues ese duelo en casa a las 9 de la noche ante el Real Club Celta de Vigo. Dimarts tenim Copa Damià, una competició que també ens il·lusiona, però es veure com ha tocat un rival complicat. Bueno, ja a 8 anys està clar que te pot tocar un equip perquè estan de Champions, estan tots. Difficult match on Tuesday as well with our rival in the King's Cup, Real Sociedad. Of course, I mean, to try and reach a King's Cup final, you've got to face up against really, really good teams. And since Real Sociedad have the coach that came from the youth team, they've been doing things very, very well. They are really good at preparing their players from the base. Com he dit abans, que potser no tenen tanta continuïtat a la Lliga, pues, donar aquesta oportunitat per tenir-nos a tots motivats. Bueno, pues salta ahí al terreno el Real Mallorca, el equipo de Javier Aguirre, con los mismos 11 protagonistas, ahí activándose y calentando un poquito con So yes, the warm-up of the team now with Paul Lorente, the physical coach. No changes so far for Javier Aguirre, and the Osasuna players starting to take their positions as well. Bueno, pues esto está, por tanto, más cerquita, ¿no? de arrancar, como digo, 45 minutos por delante para, bueno, pues intentar, ¿no? Conseguir esta victoria. De momento amarrando este empate, este puntito aquí sin goles en el Sadar, pero bueno, con alguna oportunidad buena y con todas las posibilidades del mundo, ¿no? de conseguir la victoria en el segundo tiempo. Estoy fijando que Osasuna sale también
con los mismos protagonistas. Recordemos que el Mallorca arrancó Just el partido noticing y now quería that decir algo, Osasuna are que te also cuento, coming on with the Porque same hablábamos que en players. 2005 Aguirre jugó esa final de Copa con Osasuna y Betis, pero precisamente en octavos, que se ha clasificado también el Osasuna, el rival del Osasuna es el Betis también. De hecho, juegan allí en el Benito Villamarín. Actually, También están en Matt Copa. was saying earlier how when Osasuna reached the final of the King's Cup, they were up against Real Betis, but now they're also through to the same round of the championship as Mallorca, and their next rival is Real Betis, incidentally. Lo pone en marcha, arranca ahora la segunda parte, juega And there goes the whistle for the beginning of the second half. Osasuna on the right-hand side. Asociándose con Over to Aridane. García, abriendo a la izquierda con Manu Sánchez. Primera posesión de este segundo acto para el equipo de Yago Barrasate, abriendo a la derecha, un poquito forzado, pero puede llegar bien ahí. Diego la deja para el Chimi Ávila, asociándose Diego con leaves the ball for Chimi Ávila. Lucas Torro. David García abriendo a la izquierda. Over to Lucas Gómez. Torro. De nuevo los centrales. Empieza a morder, a aparecer aquí un poquito Vedat Murici. Vedat Murici starts to put the pressure on. De momento sin prisa, ¿no? Pero tampoco sin pausa. Para el equipo local, Aimar se le echa encima Baba. Esto es Slowly but surely for the Baba que se adelanta un home poquito la team. pelota. Y ahora cuidado a la contra de Osasuna. We've got to be careful now with this counter-attack from Osasuna. High speed from them. Dangerous for them for the shot. They're going to shoot. No fer falta i a la vegada que no pogués xutar. Molt bé. Es que es un crack en Copete. Pero insiste Osasuna con Moy Gómez abriendo a la izquierda ese balón que termina de nuevo en los pies de Moy Gómez, encontrando a Lucas Torro. The ball ends up at Moy Gómez's feet. Osasuna controlling and dominating possession these first minutes of the second half. They're in the goal-scoring area. It is dangerous. And the rebound and the goal. Aimar has just scored for Osasuna. First goal of the match. Muy larga de Osasuna. El balón que se encuentra ahí Moy Gómez. We were just saying how Osasuna had been staying in possession. Y termina acribillando a Rajkovic para marcar el primer tanto del partido. Pues no comienza bien esta segunda parte. So not a good start to the second half for Real Mallorca. Con ese tanto de Aimar. Bueno, Damià, pues la veritat és que ha estat una pena, com dic, aquesta pilota, no, de Neymar aquí dintre de l'àrea, que se'n va molt bé també, no? That lucky shot there from Aimar. Com he dit abans, m'esperava una zona més agressiva. Bueno, jo crec que els primers minuts de la segona part sempre són molt importants. És una pena perquè acabar de sortir del descens de Mallorca, jo crec que s'havia anat a lo millor no en les millors sensacions del món en el camp, però bueno, no crec que havien estat males sensacions i aquest gol pues, és veritat que fa mal a nivell mental perquè acaba de sortir del descans. Bueno, pues evidentemente queda mucho partido, mucha segunda parte por delante, pero bueno, Aimar que ha puesto el primero del encuentro, el listón, ¿no?, de este segundo acto, y el Mallorca evidentemente que está ahora pues... So Aimar there setting the tone for the second half for his team. Ahí está el Mallorca que busca la respuesta, lo que le cae a Baba, que le pega, fuera, madre mía, ¿dónde? And there's a shot there. Que lo vi adentro yo también. Le pega a Baba con And that was a shot from Mallorca that looks like from Baba that was going in as well. Es que el portero ni la ve. Jo baixava a celebrar-lo amb ella, no? Madre mía, vaya zambombazo de Idrisu Baba, que se encuentra ese balón ahí fuera del área, no se lo pensó dos veces, hizo bien. Fijaros por dónde pasa ese balón, ¿eh? Por dónde pasa ese balón. Madre mía. And just look as we watch it back where that is going. La respuesta de Osasuna, el Chimi no puede llegar, va a ser por tanto saque de puerta. Y bueno, pues la reacción de Aguirre nos hace esperar. Desde aquí arriba veo calentando a Maten Diaye,
And from here we can see Amath Ndiaye warming up right now. Però el Mallorca jo crec que ha tingut una mala reacció, és veritat que és un xut des d'en fora, però ja veu l'Osasuna que el Mallorca li han fet un gol però no s'ha tirat enrere, ni li ha costat. Evidentemente que no bajamos para nada los brazos. Esto sigue, la pelea no ha terminado. Ahí está Mateo poniendo la moto en marcha. Tiene que raturarse, ¿no? Como decimos en mallorquín. Poniéndola para Valiant con Baba. The ball goes over to Valiant now, who is playing with Baba. Vamos a ver la moto en marcha, busca línea a fondo y esto será saque de esquina. Bien Mafeo ahí, provocando cositas. El primer corte del partido para, sí, a favor del Mallorca. Para el Mallorca. 3 el Osasuna, ninguno lleva el Mallorca. Bueno, pues vamos a ver si a balón parado puede llegar el tanto del empate. Kang In Lee preparado para el lanzamiento. Pierna. Kang In Lee is ready to take this free kick now with his left foot. Could this be the moment where we turn it around? This is very narrow in the goal scoring area. Rebound and into the goalkeeper's hands. En la acción anterior. Ahora después veremos la acción repetida, pero bueno, al árbitro no le han dicho nada. Ese remate final de Vedat Murici con pierna derecha muy forzado. Atajó el portero, atajó a Aitor Fernández. Pero Murici sigue. Goalkeeper there managed to get a short cut in. He visto que alguien le daba, pero mira, espera, bueno, el árbitro no sé si ahora. Ahora yo lo voy a ver repetido. Que piden penalti de Aridane, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho le dan el brazo. Sí. Now they're asking for a penalty from Aridane. Relativamente pegado, diría yo. Sí, ahora yo creo que sí que es penalti, ¿eh? El árbitro Sotogrado ha hablado con Murici. And actually, watching it back, it does look like it is a penalty. Depende de lo que se considere pegado. A ver, yo te digo, yo estos penaltis yo no los pitaba. No. Porque si me lo pitan en contra es que tampoco, porque llega un momento que dices, no, me tengo que arrancar el brazo. Sí, o sea, llega un momento que, pero es verdad que a veces pues el criterio no está muy claro y bueno, sorprende un poco. Pero bueno, recupera Osasuna, se la quería llevar Dani Rodríguez. But Osasuna recovers the ball. Dani Rodríguez tries to steal it and take it away. Chasing Gomez, who finished up that, who set up that goal for Aymar. Short pass over to Moy. I ara, Damià, sí que Osasuna, amb aquest gol per davant, se'l veu més còmode, no en pilota en els peus. Now, with that goal under their belt, Osasuna does look pretty comfortable. Puntuant des d'aquest estadi, o donar una passa endavant, a pressionar més a dalt, a no fer aquest bloque baix on l'hem vist a la primera part y aprofitar aquelles ocasions que pugui tenir. Cuidado, Budimir dentro del área, la deja para Budimir in the goal scoring area now. Aymar que espera la llegada del Chimi que le pega las manos. Waiting for the arrival of Chimi, who shoots and goes into Rajkovic's hands. Back to Baba, over to Mafeo now. Touching back to Martin Valiant. The pass over to Murici. Kosovan player playing with Kang In Lee. He was looking for his best ally Murici there. And in the end, losing the ball, Baba appears there to recover for his team. Jaume Costa once again on the left-hand side. Y el balón termina en los pies de Aitor Fernández. Además sabía, imagino que fuera juego porque sí. David García. David Garcia. 9.887 personas están hoy asistiendo a este partido en el Sadar. So almost 20,000 spectators in the stadium today. 887 personas. Bueno, sí, 20.000. Ha faltado 12, ¿no? 12 personas. ¿Ha dicho 887? Ah, no, bueno. 112 entonces. Sí. O 113, pero es que yo, los números fatal. Chimi Ávila, parte derecha, peligro, el centro, buscando a Budimir, el remate fuera. So looking for Budimir there. Entró con todo.
into the goalkeeper's possession, because Rayo and Valgent were there to prevent him from rebounding. I així com la tirada de fora, jo, si li arriba a pegar una miqueta en l'exterior, crec que anava cap a direcció porteria segur. Copete tocando para Jaume Acosta. Uy, la falta que ha habido ahí del Chimi Ávila, pasada de frenada, sí, la el colegiado. En cualquier caso se levantó rápido Jaume Acosta, el árbitro que le pide un poquito de calma. Jaume Acosta gets back up there, and the referee asking Chimi Ávila to remain calm. 55th minute now. Tanto del empate. Vamos a ver Copete. Murici que la peina para Copete and Murici in possession. Se encuentra Dani Rodríguez, el Tigre esperando el movimiento finalmente a la derecha para Baba. Dani Rodríguez waiting there, but eventually passes to Baba, who passes backwards. Grenier and Baba. Maffeo now looking for Murici. Murici wanted to leave the ball there. Era muy buena la intención, pero no había nadie para el remate. But nobody was there for the rebound. És una pena perquè en el Mallorca el sistema com juga, com hem dit abans, és molt difícil que li facin gol, però també li costa crear ocasions. I una de les ocasions... Mallorca, as we were saying earlier, it's very difficult to score against them. Crec que això era una jugada molt clara per ells. Ahora Murici hablaba, ¿no? Con Dani, se lamentaban, bueno, no tiene culpa ninguna de los Murici and Dani Rodríguez there having a conversation. Se acercó, ¿no? Pensando que se la podía dejar ahí cortito, pillar un rechace, bueno, en fin, cosas que a veces no salen y hay que seguir intentándolo. Chimi que toca para Diego, con Chimi trying to play over with Diego. Otra vez ahora el balón para Moy Gómez. Pase que no es bueno. Over to Gomez. Pero Moy Gómez, not a good pass there. Ahí está Lucas Torró jugando con David García, el central. Todo esto en territorio osasunista y en el círculo central. All of this in Osasuna territory. Del equipo de Yago Barrasate. Moy Gómez presiona por aquí Baba. Moy Gómez and Baba puts the pressure on. Hay bastante incredulidad, Dani, con esa posible tarjeta amarilla en la primera parte a Canguilí. De hecho, la afición bermellona ya se está quejando en las redes sociales y de hecho ya están pidiendo que se recurra y que sea rectificada porque nadie la entiende, a no ser que después en el acta, como tú bien has señalado, sea para Dani. Sí, estaremos pendientes, pero es verdad que si es amarilla, pues es raro, ¿no? Porque el partido estaba 0-0, estaban en la primera parte, no es la típica acción que quieres perder tiempo, pero bueno. Balón para el Mallorca, me imagino, porque tenemos todo el mundo aquí de pie, delante de la cabina, entonces no vemos nada. Sí, bueno, ahora he visto que estaba Jaume Acosta hablando con Yago Barrasate, que le devolvían el balón desde el banquillo osasunista. Así que, mira, sí. Se ha hecho daño Yago Arrasate con el balón. No, se ha hecho daño. Se está Now Arrasate has hurt himself while in possession of the ball. He's saying that he's in pain with his knee there. Un poquito ahí a Arrasate. Arrasate se queja. Sí. El Chimi Ávila de nuevo pasado de frenada. Ostras, que le quiere quitar la pelota y bueno, y al Chimi... Hasta el de seguridad, que está ahí debajo del túnel, se ha puesto en medio del Chimi y de Can. En plan, es un poco una imagen un poco rara. Claro, tú imagínate. Yes, it's it's quite a strange image right now as the security guard has positioned himself in between Chimi and Kang In Lee. But danger here because Kang In Lee is going to pass it over to Vedat Murici. But Aridane cuts across. Rebounded by the defense. Battling with Antonio Raillo. Clear foul despite the protests from the stands. Me pareixia molt clara la jugada, el Mallorca havia fet una jugada molt bona, en Jaume Acosta amb aquell passe en Kang havia desembossat la jugada i pareixia el més fàcil, però segurament era bastant difícil.
Bueno, ahora sí, cómo aprieta Osasuna, Sadar me refiero, porque están viendo que el Mallorca está empezando a aparecer después de ese primer tanto y evidentemente eso pues genera un poquito de inquietud, ¿no? En la Of course, parroquia. Osasuna can see now Mallorca starting to put the pressure on after that first goal, Vamos a ver. and that will definitely change Buscan the ese balón por atmosphere in the la parte match. izquierda, va a ser de nuevo saque de banda. Vamos a ver. And it's el now Mallorca going si to puede be generar, a ¿no? throw-in once again. Oportunidad de gol. So let's see if Mallorca can create some goal-scoring opportunities. Termina rechazando la defensa, vuelve a ser saque de banda para el Mallorca. A throw-in once again for Mallorca now. Fíjate, Victoria, cambiante, Sí, sí, sí. Sí, yo antes te lo And comenté, what an me atmosphere here in the sorprendía stadium, el Victoria. ambiente que me estaba llevando a través de vuestros auriculares, porque no estoy acostumbrada a que llegue a ser tan intenso, pero ya os decía, Aguirre avisaba que cuando el Sadar empuja se nota y sobre todo que llevan 2 meses sin Yes, jugar it en really casa. is quite overwhelming También, porque to los partidos que les hear habían the tocado noise después del parón, from tanto the Real Sociedad stadium, como the Bilbao, support from the habían fans sido through como your visitantes. microphones and your speakers. Por eso tenemos la ventana cerrada, o sea que imagínate, como abra yo aquí ya no me vas a escuchar para nada. No, sí, con la música me ha quedado claro que les gusta Yeah, los and we sonidos even have intensos, all porque the a mí de windows campo parecía closed in our que estabais commentating cerquitos. box, so that tells you everything you need to know as well. Quería poner ese balón para la izquierda para Emma So Costa. Grenier there Salto Canguilí, wanted también to la cabeza pass de over Chimi to Ávila. Jaume Presiona Costa. por aquí Copete, que viene inteligente poniendo el cuerpo. Yo creo que ha saltado por ahí una Copete espinillera puts de the alguien. pressure on there. O se ha levantado el césped o algo, pero bueno. Juega Clement Grenier para el Mallorca. Abriendo a Clement derecha Grenier para playing Pablo for Maffeo. Mallorca. Over to the right with Pablo Maffeo. Está por ahí, Y creo que es de Baba, pero Baba como, a ver si se agacha. No. Sí, la espinillera sigue por ahí y el árbitro yo creo que... Pero lo preocupante es que el jugador que la perdió no se haya dado cuenta. No, pues yo lo he visto claro. La cabeza sí, de... mira, ahora de hecho la tele hace un primer plano que solo se ve una espinillera y es azul eléctrica, llevaba como una foto, pero estaba boca And abajo. in fact, we can see a shin pad flying through the air now, an electric blue one. So that was quite the collision there for sure. Y a ver de quién es. Qué vergüenza, ¿de quién es? Y Copete, que dice, esto es mío. Ah, mira. And Copete there running towards the referee saying, it's mine, it's mine. So poor Copete lost his shin pad there and didn't even quite realise. ¿Quién se da cuenta, O sea, va a dar velocidad. Mira, ahora vemos con una foto suya, espinillera, que se está tapando, debe estar pasando toda la vergüenza del mundo porque todo el mundo pendiente de eso, da mucha risa. Estos momentos de tierra trágame que nadie se fije mucho. Bueno, pues la falta de Grenier sobre Budimir. Foul from Grenier on Budimir there. Más, pero no, simplemente una falta. Everybody asking for a yellow card, but no, it's just a foul. Está cambiando, le están poniendo el GPS. Creo que es Amar porque está agachado, porque tiene esta senda, así que sí que es Amar. De hecho, le están dando ahora la camiseta. Aitor está dando la camiseta, el utillero, para que ella se la ponga. Bueno, pues preparado por tanto Amat Ndiaye de un momento a otro para saltar al terreno del juego. Amat Ndiaye getting ready to come onto the playing field now, try and shake things up. Very explosive player, we know. Vamos a ver ahí Moy Gómez, que consigue jugar para el central. Moy Gómez. Que gana metros, que abandona su posición. Se asocia con Lucas Torró. Otra vez para Moy Gómez, el tuya mía. Lucas Torró. Entre los dos centrocampistas. Abriendo para el Chimi Ávila. Communication there between the two midfielders. Moy Gómez por abajo, encontrando aquí a Moy Gómez. En este caso Manu Sánchez, que provoca la falta. Finds Manu Sánchez, who provokes the foul. And that is a dangerous one. Yes, but I do think it's a massive shame to have conceded that goal at the beginning of the second half. But we think that it's going to be Dani Rodriguez who exits the pitch as Amat Ndiaye comes on. So that is the first change in Mallorca's ranks for this second half. Moy Gómez, que juega en cortito para Manu Sánchez, abriendo más a la izquierda. Quiere llegar a este costado y esto va a ser saque de puerta. Bien. Bueno, pues back to the goalkeeper's hands. Y va a ser puerta para el Mallorca. ¿Decías algo, Victoria?
Sí, un Dani que en teoría venía de estar tocado de esa molestia muscular, quizás. Of course, it's not completely surprising to see Dani Rodriguez exit because he did have those slight pains that we were talking about. Y no sé si ahora mismo hay alguien más del Mallorca calentando, creo que no, porque no he visto que nadie se levantara, quizás me equivoco, pero bueno, sí, ahora le está haciendo un gesto a Aguirre. Sí, Aguirre ahora ha mandado a alguien a calentar. Aguirre le echa así a alguien. Sí, pues, pero habrá mandado a alguien más porque Aguirre justo se ha girado al banquillo y ha levantado la mano para avisar a alguien más. Vale, te lo cuento, a ver si puede llegar ahí Kangin Lee. Va a ser saque de Kangin Lee puerta. trying to reach the ball. Brian Cufré. Brian Cufré. But in the end, whistled there the foul. Claro, Jaume Acosta el otro día también le costó un poquito, ¿no?, llegar al final del partido físicamente. Es una semana de muchos partidos y bueno, pues podría ser, ¿no?, que refrescara también esa banda izquierda. Dani, como decías, ¿no?, también yo creo que ha ido un poquito de más a menos a nivel, en el partido de a nivel físico me refiero, ¿no?, porque cuando no estás 100%, pues estaba bien, porque por eso ha jugado, si no lo habría jugado, pero después va notando un poquito el desgaste. So of course, when things like this do happen, it is always quite relieving to see that these players are able to be substituted, because it is of course not ideal for them to force anything if they're experiencing certain pains. Y es muy difícil, evidentemente, pararlo, ¿no? Cuidado, que ahí está el protagonista del tanto, ahí está Aimar, la pone para Budimir dentro del área. So Aimar is here. Definitely Budimir looking for the penalty, and he's actually going to be fouled for taking the ball away with his hands there. Bueno, pues aquí se están girando aficionados hacia mi cabina para ver un poco mi tele, pero no, es que... Bueno, está bastante, pero está muy enfadado. Me ha pisado, le dice al árbitro, me ha pisado. Le acaba de leer los labios aquí en la... Budimir there, absolutely livid, telling the referee that he had been stepped on. Vamos a ver, o sea, Raello le pisa cuando Budimir ya se ha tirado. Ya está en el suelo. Está en el suelo. So Raello steps on him, yes, of course, by accident, but he's already on the ground. Lo está revisando el VAR, no, hay doble cambio. However, VAR is going over the playback there. De los Osasuna preparados. And there's Osasuna players already quite ready there. Es uno de los que está preparado, y también Moncayola, ¿no? Un jugador también salido de la cantera. So Ruben Garcia and Moncayola are ready to come on. De la liga, creo que se va el Chimi, exactamente, y entra Rubén García. So Chimi is coming off in favor of Ruben Garcia. Y Saltre, que es Nat, ¿no? Claro, sí. And the other player is Abde to come off in favor of Moncayola. Abde por Moncayola. Bueno, pues ahí está precisamente Rubén García tocando su primer balón, Moncayola también tocando el suyo. So there you go. First ball now for each of those players. Tocando atrás. I bueno, Damià, els minuts van passant i necessitàvem tenir qualque oportunitat per So the minutes are dragging by now, and we do need to recover that ball to have that feeling again of being on the right track. Mentre el Mallorca estigui viu amb 1-0, crec que tard o prest tindrà que ser, al final Osasuna haurà de tirar línies enrere perquè voldrà conservar el resultat que té, i el Mallorca aquí és on ha d'intentar. Of course, Osasuna are desperate to keep the result as it is currently. So Abdon looks to be coming on for Mallorca. And another player as well. So Cufré there, Brian Cufré has just done a bit of an express training session and warm-up. Para los 20 minutos se quedan y prefieren preservar al jugador. Bueno, la falta de Diego sobre Kangin Lee, balón por tanto para el Mallorca. The foul there of Diego on Kangin Lee. Y Abdon Pras, digo que prácticamente también, pero bueno, de momento parece que
Abdon Prats looks like he's ready as well, but they're going to wait for this move first because COBETE just took his kick there. Annoyed at his pass to his teammate, which didn't quite work there. Foul of Baba on Aymar. And now Javier Aguirre will take advantage of this pause to do his double change. Acaba de mandar otros tres. No se hace ese doble cambio de momento, sigue el partido. Acaba de mandar, perdona Dani que te interrumpa, es que me he fijado So that double change is not going to happen at the moment, it seems. Y el tercer hombre se me ha escapado porque por detrás se hacen todos el mismo corte de pelo y todavía no. But also, at the same time, Battaglia and Ángel and Antonio Sanchez are also warming up on the sidelines. Y es complicado en directo, pero bueno. Ahí está Grenier bañando ese balón, recupera pero so Grenier there. Viene Torro jugando hacia la izquierda. Torro playing over to the left-hand side. El balón para Rubén García. The ball over to Rubén García. Se equivoca, Grenier que rechaza y quiere aprovecharse por aquí. Grenier rebounds, then makes a mistake, but Bernat Morici is also there, accompanied by Jaume Costa. Finalmente se termina cerrando un poco porque claro, es que ends up narrowing off. No llegó nadie, recupera el Mallorca, el centro para Muri, ahí la ha tenido. Recovered by Mallorca. Morici shoots there. But I think David Garcia got a touch on the ball there and just touched it enough to prevent Morici from being able to shoot on target. Me da la sensación de que toca con la puntita del pie David García y eso hace que Morici But it just looks like David Garcia gets a slight touch on it with the tip of his foot there. Just enough to stop Morici from being able to shoot on target. COBETE and Jaume Costa are off. And Kufre and Abdon Prats come on. And it's a throw-in for Mallorca, rejected and rebounded by Osasuna's defense. And Pablo Maffeo is there, and it's 3-on-3. Careful with Osasuna. Very, very good work from Kufre and Osasuna and Martin Valgent. Ara el que tu dius de mi està petit... Està una mica romput, Està una mica romput, sí. I crec que la clau, si el Mallorca ha de començar a tirar línies cap endavant, que veiem que ja és el minut 72, la clau crec que se posiciona al camp, veiem que ha llevat un central, per tant, en Baba i en Grenier crec que són molt importants perquè una vegada la segona pugui despejar el balón cap endavant, tornar a recuperar aquesta pilota per seguir atacant és clau per mantenir... And right now, obviously, Osasuna are going to try to recover the ball as much as possible to keep going on the attack. But of course, they would be more than happy to keep the score as it is. 1-0. Vale el gol de este hombre de Aymar. Jugando para Rubén García. We're currently 1-0 to Osasuna. Rubén Garcia in possession. Ahí está Rubén García en zona de 3/4, abriendo a la izquierda para Aymar, delante tiene a Baba, retrasan aquí. Opening up to Aymar, Baba also in there. Cargando sobre Moy Gómez de nuevo, abriendo a la izquierda, cerrando el Mallorca espacios. Moy Gómez opening up to the left. Mallorca closing the gaps. Osasuna trying to find new ones. Opens up to the right with Diego. It's a dangerous one now. Rebounded by Raillo. Pablo Maffeo once again. Pero puede poner finalmente la cabeza. Vuelve a ser el balón para ellos.
Header once again. Y el que no ha calentado hoy todavía es Tino Kadewere, que creo que es un partido que visto lo visto con la And velocidad. a player that is surprising that is not warming up is Tino Kadewere. And I say surprising because it looks like exactly the kind of match where he would be a very valuable addition to the team and to the pitch right now. Toca de primeras ahora Rubén García a la izquierda, preparan el centro, buscando el punto de penalti, rechaza Martin Valiente el disparo. Martin Valiant rejects and rebounds. Y ahora sí que comienzan a trobar fuera. Ahora preparan otro cambio. A entrar el dorsal. And now they do start to find those gaps. But as that happens, Quique Garcia is coming on for Osasuna. No lo están, es que lo están enfocando aquí en la cámara. Están haciendo un plano corto. 17 por el 18. And it's number 17 for number 18. So Budimir for Osasuna. The chance of Budi Budi. Bueno, pues ya tenemos a David García, Quique García y a Rubén García en el equipo osasunista. ¿Qué te parece, Victoria? Esto me recuerda cuando jugaba Corea, que todos eran Lis, So ¿no? the three Garcia players in the Osasuna ranks right now. Exactamente, alguno tengo un porcentaje elevado de acertar. Bueno, pues ahí está llevando la pelota Muy Gómez, abriendo So Muy Gómez in possession, opening up to the left. Defendiendo o intentándolo el equipo de Javier Aguirre. El pase a la derecha. Javier Aguirre's team trying desperately to defend. Busca posición de tiro, le puede pegar fuera. He can shoot, but out it goes. Muy desviado. Había driblado bien. Fortunately, severely off target. Pues fue muy defectuoso. Bueno, último cuarto de hora, Damián. So last quarter of an hour of this match now. I think Osasuna are controlling the match very well now. And Mallorca just don't seem to be coming out of their comfort zone easily. Of course, when you do spend the match running after the ball, even if they're not creating too much damage for you, it's absolutely exhausting. De nuevo la pelota en los pies del central eslovaco, que la pone en largo, el movimiento del Dimoni. Ahí está controlándola. Abdon Prats in possession, controlling the ball. Rebounded by David Garcia. Para intentar llevarse ese balón, lo hacen bien ahora. Quique Garcia tries to take the ball, and that he does. Accompanied by Ruben Sanchez. Moncayola opens up to the right with Diego. They can prepare a central pass from here. Second post, and nobody's there to take it, so Babat steals it. And it's Pablo Maffeo in the end that passes it over to Vedat Murici. Y ahí no puede llegar Diego, será saque de banda para and Diego is incapable of reaching that, so it's going to be a throw-in for Mallorca. Very close now. 13 minutes left of official time. Abdon Prats tries to comb the ball. Lucas Torro. And there's a foul, very dangerous foul on Grenier now. No. Groga para Lucas Torro. Que se ha enfadado muy mucho con esa tarjeta amarilla. Hemos visto cómo levantaba las manos. Very annoyed at that yellow card there. Tampoco ha tenido muchísimo trabajo el árbitro, Es una entrada dura, Bastante feo. Es una entrada dura, porque va con la plancha ahí por delante y mira, ahora podía hacer daño, ahora la estamos viendo repetido. Bueno, de hecho se queja el Lizarini que se levante en el momento justo que hace la falta. Rajkovic que la pone, buscando aquí a Vedat Murici, el balón que le cae de nuevo. So Rajkovic there looking for Vedat Murici. Juega para Brian Cufré. Plays with Brian Cufré. Para progresar.
trouble with. And in fact, he does lose the ball. So there's Baba there trying to prevent him from moving any further. Goes over to Gomez, back to Kike Garcia. Driving the ball down now on the left-hand side of the pitch into Manu Sanchez's possession. Dejaba pasar ahora a Aimar. Balón para Diego de nuevo. Leaves it for Aimar and over to Diego once again. Para su portero, Sansola Don Prats, ¿no? Que aparece arriba. Abdon Prats appears at the top. Balón en el círculo central, ahí está triangulando sin problemas el equipo de Arrasate. Moy Gómez. Arrasate. Rubén García. Moy Gómez and Rubén García in possession for Osasuna. Back to Gomez. El pase para Aridane. Pass over to Aridane. El jugador osasunista. Posesión bastante larga. The Osasuna player raises his gaze. Rubén García. Brian Cufré. Rajkovic keeps the ball now. So 10 minutes left, Damià, what are you thinking? So there is still time. Mallorca do look slightly tired. But I think it's time for Mallorca to take a step forward for sure. But I do think Osasuna look pretty comfortable on the pitch right now. Yes, they've got the ball and they look pretty calm with it. However, I'm going to trust in the fact that but there's a rebound there and out. And that looked to me like it was offside. A very dangerous rebound there. It did look to me as if it was offside. I think VAR would have definitely cancelled that. Antonio Raillo there trying to gain meters. Cufré's with him, he was offside. And there goes the flag for that. And the ball goes to Osasuna. En estos 9 minutos tiene esa ocasión clara que mencionaba Damià. Esperemos que sí, porque ahora le está costando llegar con So let's see if Mallorca metros, pero alguna clara tiene que tener. Y si entra, ¿por qué no? Ya lo vimos otro día con Abdón. Dani ya lo presagiaba en el 82. Yo ahora lo digo en el 81, bueno, 82 casi, a ver si también sucede. A ver si sucede. Vamos a ver si es verdad con la magia aquí del Sadar. Balón para Amat Ndiaye, le cae la falta sobre Rubén. So ball to Amat Ndiaye. Y evidentemente todas estas faltitas pues les ball to Manu Sanchez. Que... Ahora Amat Ndiaye delante de la pelota, no dejando sacar esa falta. Amat Ndiaye in front of the ball. Que se vaya unos metros más atrás. Referee tells the Osasuna player to move a couple of meters. Of course, Osasuna now definitely not risking anything whatsoever. I was just actually thinking how there's been a good 15 minutes now where practically nothing has happened in the match. And I would credit that to Osasuna's good control of the ball. Para Rajkovic, la pone en largo el portero. Ball to Rajkovic. La cabeza Baba, Grenier que juega para Valgent, abriendo a la derecha. Grenier over to Valgent. De Mafeo de nuevo la pelota para Baba, 7 para el 90 y tiempo. Vamos Mallorca, ahí está. 7 minutes of official time left now. Come on, Mallorca, this is still in our grasp. Qué pena. La ponía para Raillo there did advance, but passed it over to Cufré, and it was stolen.
a que el árbitro les So diga la Ángel señal, o sea que Rodríguez más and por Antonio arriba, Sanchez are going to be coming on for delante Mallorca. por el 10, así que se va Baba, me imagino, por Antonio Sánchez. So we can imagine that Baba is Eso coming es. off in favour of Antonio Sanchez, 22, así Canguilí, y entra and Canil Ángel Rodríguez. coming off as Ángel Bueno, pues Rodríguez comes Ángel, on. Abdón, Murici, Amat. Solo faltas tú So para rematar, Ángel, Damián. Abdon, Amat, Marishi is there's everybody there trying to catch those Es lo rebounds. que te iba a decir, hay que tenerla y marcarla. Aquest pressentiment, l'hem passat ja a fer gol aquí, algo tendrà. Sempre és un jugador d'àrees, una rata. Ahora tenemos sobre el césped a Ángel y a Grenier. It could be A los Angel's dos del año lucky pasado, day. o sea He que is alguno one de of los those dos, a ver players. si la puede enchufar. A Antonio, que la He's got deja a very pasar, lucky bien, shot con when el he's pecho in para the Antonio goal scoring Raillo. area. Antonio Sánchez con el 10 a la espalda jugando para Martin Valgent. So Antonio Sanchez playing with Martin Valgent. Over to Raillo. Antonio Sánchez. Es Grenier encontrando a Martin Diaye, de nuevo Antonio Sánchez. Antonio Sanchez and Grenier finding Moncayola jugando possession. a su compañero para Moy Gómez. La falta de Antonio. Moncayola falta and táctica para Gomez. frenar esta acción de ataque. Tactical foul there. Falta ahí en el centro del campo. Estamos a punto de llegar al 85. 5 para el final. Y bueno, pues, We're nearly este resultado es on corto y lo que the decimos, 85th minute now, just con una no 5 basta. minutes left of official time. No n'hem de més. No podem dir ara mateix que el Mallorca estigui arribant a la porteria de l'Osasuna, però com dèiem, el resultat és molt curt i amb un gol tot té com bé i encara així no... I mean, we can't say that Mallorca are outplaying Osasuna at all, but it is still quite narrow. And it just goes to show how difficult a stadium this is to play in. Desplazamiento largo para que se peleen los delanteros con los centrales. De momento gana la partida la defensa del Mallorca. Amat que se la quita encima. Aridani que pone la cabeza. El balón que termina en los pies de Moy Gómez, asociándose con Moncayola. The ball ends up in Moy Gomez's possession. Amat is there again. Real Mallorca players trying to get that equaliser. The ball falls to David Garcia and back to their goalkeeper. Aitor Fernández que la pone largo, la pugna aquí de Raillo. Aitor Fernández, long ball from him. De nuevo el balón para ellos, pero aparece Antonio para poner el pie. Bien Murici con Amat, de nuevo Murici, balón para. Good work from Marishi there, over to Amath. Back to Brian Kufre. Antonio Sanchez receives the ball, passes over to Martin Valgent. Ahí está el lateral, levanta la cabeza, la va a poner por abajo. Buen balón para Dimoni. Dimoni entró al área, qué pena. Good ball for Abdon Pratt into the goal scoring area, and what a shame because he was controlling the ball very, very well there. But very good reaction from the defense and stops him from going any further. But Abdon Pratt nearly was left completely on his own there. Yeah, it definitely looked like that was going to be the perfect opportunity, but the defenders did very, very well. Lucas Torró le vuelve a pegar con la pierna izquierda. Ahora se peleará aquí que va Garciano. Le escapa el control. Balón para el Mallorca. 3 para el 90. The ball goes to Mallorca. Ya lo hemos visto ahora en este addon. Vamos a ver, Antonio Sánchez a punto de perder. Bien, Antonio ahora. Antonio Sanchez just about to lose the ball there, so he's got to fight for that. Termina en la zona de Antonio Raillo, que retrasa para Rajkovic, para su portero, que no quiere problemas. El balonazo back to Rajkovic, who of course is going to avoid problems here. Y tiro porque me toca. Y va a hacer un doble cambio. Osasuna, no tiene prisa. And Osasuna are going to make a double change now to try, of course, and just finish off these last couple of minutes of the match. But we're just going to have to trust the last couple of minutes in the process. So Grenier is there, opens up to the right with Pablo Maffei. Antonio Sanchez.
No podemos permitirnos, ¿no?, este tipo de errores en este momento del partido. Minuto y medio para el 90. Diego que retrasa So con just a Aridane. minute and a half of official time left now. Y este para Aitor Fernández. El balonazo para Diego, que se la lleva muy So bien. the ball pone la goes over pierna to Diego. a Antonio Sánchez y saque de banda. Ahora va a aprovechar Osasuna seguramente para hacer ese doble cambio. Osasuna is going to take advantage of this point to make their double change. Todo el público So en pie. Aymar, the goal scorer, exits the pitch Pues Unai García, otro García. as Unai Garcia enters, Y ha entrado Darko Brasanac, un buen jugador también. as well as Darko Brasanac, a very good player too. Como digo, el centrocampista ofensivo Darko Brasanac. Y se ha retirado también Diego, ¿no? Y ha entrado pues con el dorsal número 4, Unai García. Pues lo And anotamos también. Unai Garcia with number 4 enters the Bueno, pues ya pitch. están todos los cambios hechos. Estamos ya a segundos de llegar al 90, muy pendientes del tiempo añadido. There we go, we are just seconds away now from full time. Vamos a ver a Tom Prats. Está lejos de la portería. Puede jugar para Abdon Pablo Maffeo. Prats in possession, but far away from the goal. Martin Balgen. Back from Martin Balgent. Se ofreció Grenier. Abrió a la izquierda para Cufré. Se viene hacia el centro. Opens up to the left with Cufré Aparece por aquí a Matendiaye. and Grenier. El balón para Tom Prats. El pase buscaba aquí 4 minutes of extra time added. Para Rubén García, que quiere proteger. Bueno, pues Advantage to Rubén Garcia, who is just trying to protect. So we are going to go to the 94th minute. Ara ja ficar balons de àrea com sigui. Tingué entrenat Doni en Budimir. Crec que... I en Murici. Budimir ja no. Perdona. Subconsciente, nos pasa pasada ara. Grenier. Hay que ponerla. La baja Martin Balgen. So Grenier there desperately trying to bring the ball down. El balón para Balgent, la controla, le devuelve el Over balón to a Balgent. Maffeo. Ahí está Maffeo buscando línea a fondo, la tiene que pisar. Maffeo looking for the far line. Looking for Abdon, rebounded by the defence. Antonio Sanchez there, we have to win these battles, however possible. Ball goes to Ángel, but he's not there in time. Nearly though, very narrow there. Aitor Fernández. Aitor Fernández keeps the ball. És una pena que el Mallorca, la segona part, hagi encaixat el gol tan ràpid perquè crec que el partit és per un empate. And it really is a shame that the goal arrived so early on in the second half, because I think that definitely had an impact in the course of the match. Ángel Rodríguez para Antonio Sánchez. Estamos en el 92. Ángel Rodríguez and Antonio Sanchez, 92nd minute now. Just practically 2 minutes left. Martin Balgent is going to pass it over to Vedat Murici. The foul there on the attack, and that is an absolute classic move. Pues ahí estaba. Se enfada Aguirre. Medio muerto, Aridane, ahora mismo. Se ha enfadado Aguirre. Bueno, pero es que claro, no le gusta que sus jugadores lo hagan. Y tampoco que los pero es que no lo ha tocado. Ahora acaban de Of course, it's the kind of foul that nobody likes to receive or have come their way. Peligro. Bueno, sí, peligro, por decirlo de algún modo. Ahí está el salto de Raillo y esta sí que la va a pitar. Esta sí que la va a pitar. Se enfada Grenier, que creo que se va a llevar. And there we go, this time anger from Grenier, because that is a foul, and he may even get a yellow card, and yes, there it goes. Of course, very frustrating for the players, because from their perspective, it's just a question of how on earth can you whistle that?
Las dos por protestar, tanto Grenier como el central. Yellow card for Martin Valgent too. Both yellow cards for protesting against the referee. And of course, Osasuna just delighted at this because they're going to take advantage of this and try and end the match here and now. So short pass from Osasuna now. Ahí está Antonio protegiendo ese balón. Se lo queda Antonio Brian Cufré, protecting the ball, kept by Brian Cufré. El árbitro que mira su cronómetro. Throw in for Osasuna. No pita el final. Ahora sí. Doesn't whistle, and there he goes. That is the final whistle. A win for Osasuna. 1-0. Next to Aymar's goal. Entrevistas post partido, nos vemos en un momento. Ahora mismo volveremos contigo, Dani. Bueno, Damián, finalmente ese 1-0 en el marcador, con ese gol de Aymar, lo veníamos diciendo durante todo el partido, ha sido un partido muy igualado, de mucha intensidad, pero es verdad que en esta very segunda parte balanced parecía que match there, very intense, but in the second half, Osasuna looked very comfortable, especially after their goal. Pena que el Mallorca haya encajado el gol tan rápido al inicio de la segunda parte, porque he visto una buena reacción, creo que ha tenido sobre todo ese I thought the reaction was good, yo creo que si la llega a tocar es gol. especially that, you know, if that pass from to Budimir had been a goal, that would have just been quite devastating. Ha sabido pues tener ese temple, esa posesión, ese control del partido. Que, bueno, I think Osasuna were very good controlling the match. para poder tener alguna ocasión que nos pudiera meter en el partido. Precisamente te quería preguntar por And I think we needed one of those opportunities to get back into the match. Bueno, al final la manera con la que juega el Mallorca, yo creo que es un equipo que si se pone por delante. I do think Mallorca are the kind of team that if they do get ahead, it's very hard to score against them. But as they defend so far back, it's really hard for them to move forward after. And of course, when you don't make any dangerous moves in the first half, pues en los últimos 15 minutos yo creo que el Mallorca la ha acusado un poco y el Osasuna pues seguía tocando con espacios y al final it is difficult to then try and make a difference after that. A la portería contraria. Quizás la ocasión más clara que ha tenido Jaume Costa ha sido esa del minuto 30, que hubiera sido imparable si realmente. Maybe the clearest chance was Jaume Costa's kick in the 30th minute. Sí, yo creo que, perdona, estic que voy cambiando de idioma. No te preocupes. L'ocasió d'en Jaume Costa crec que ha estat molt bona. Crec que I think Jaume Costa's opportunity was very good. I think if Mallorca had scored that, I think we could have walked away with those 3 points. Es que era un partido muy de 1-0 de 0-1, que no iba a ser un resultado muy. Because it definitely was one of those clear 0-0 or 1-0 matches. There was no clear winner here. És un equip que, òbviament, aquí en aquest camp està obligat a guanyar sempre, però no l'he vist superior. Of course, it's the kind of situation where Osasuna are definitely forced to always win in their own stadium because of what the fans are like as well. Saps que el Mallorca, la seva manera de jugar és a lo millor tenint un bloc baix i esperant les seves ocasions, pues en aquest cas l'Osasuna ha sabut jugar amb aquest hàndicap, ha sabut tenir temple en la pilota. But Osasuna were able to play very well with that handicap they had. But I think if Mallorca had scored before Osasuna, we'd definitely be talking about a different result. We saw that opportunity from Angel. I think things would have been very different should he have scored that. But at the end of the day, you have only lost by 1 goal, and of course, at the end of the day, matches are decided with the goals that are scored. És vera que ells han fet una bona jugada, han fet una bona possessió i al final han trobat l'espai. Però, bueno, jo crec que el Mallorca ja ha de pensar en el partit de Copa, crec que ha d'anar
a Sant Sebastià intentar treure aquesta eliminatòria que But I definitely think that now Mallorca have to be in their King's Cup spirit and go there trying to get those, definitely trying to pass into go through to the next round. Però és vera que l'any passat, si no record malament, crec que va tenir una sèrie de partits amb Luis García Plaza. But last year, I think there were a couple of matches with Luis García Plaza where there were some players that weren't able to play in several matches, and it was, of course, very disheartening for them. Sí, jo vull destacar en Clement Gariner. És vera que en la pilota avui al Mallorca no ha tingut molta posició de la pilota, però crec que és de destacar que on ell podria flaquejar més, que és l'hora de recuperar balons. Crec que ha estat molt intens, ha estat a l'altura. I think Osasuna were very good today at recovering balls as well. Òbviament, quan se perd, sempre les sensacions són pitjors que quan s'hi guanyes. Òbviament, si haguessis guanyat... Of course, when you lose, the feeling is inevitably worse than when you win, even if it's a narrow win. Tenim un bon substitut d'en Galarreta i, per què no, com va jugar el dia de Copa del Rei, tots junts. Hacía referencia a ese partido del martes frente a la Real Sociedad. No sé si crees que quizás el míster... So referencing this match on Tuesday against Real Sociedad, hay otro partido aquí muy importante de un equipo de la Liga, por decirlo taking into account that Friday we have another important Liga match. What are you feeling about this King's Cup match? Si xerrem realistament, no està obligat a guanyar la Copa del Rei, però sempre és una il·lusió. I mean, Mallorca don't have to win the King's Cup, but of course it's always a very exciting tournament to be a part of. Que potser tu vulguis tenir motivats, que sàpigues que volen estar dins la roda de l'equip i que en el final, arribant al tram final de temporada amb els màxims jugadors ficats dins l'equip i en rodatge de partits, pues crec que és un partit molt important el dimarts. But I think, of course, it's a really important match on Tuesday to be able to try out different things. And those players who usually enjoy less playing time can have their opportunity to shine as well. Juntos todos, porque claro, el Osasuna realmente más o menos estaba muy cerca en la tabla del Mallorca. Después tenemos este partido de Copa que es ilusionante, que como tú decías no es una obligación, pues también te viene el Celta. Quizás en una... So next Friday is Celta de Vigo. I guess if we would have tried to separate these kind of very close rival teams, if we'd been able to. I mean, I think nowadays football is very balanced. Perdona, Damián, que te interrumpa porque ya está Dani Barjacoba con Jaume Costa. ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que es un So, partido apologies to interrupt you here, but we're going to go over to Danny, who is with Jaume Costa. So, a bit of a narrow match there, not many clear... Yeah, it's a bit bittersweet for us. I think we definitely put up a fight in one of the most, the toughest stadiums in the league. Yo creo que hemos hecho una gran primera parte, controlando mucho el partido, sabiendo a lo que estábamos jugando. I think we did a great first half, controlling the match and knowing who we were up against. Yo creo que la primera parte y la segunda parte, hemos fallado. Yo creo que I think both in the first half and second half, we in the first part of the second half, we made some big mistakes. Ha llegado solo al área y nos ha marcado gol. A partir de ahí nos ha mermado muchísimo. Hemos intentado ir a por todas, pero ya un poco a remolque. We tried to go all out, hoy va a pasar una noche dura, pero but it was tough. Detalles, ¿no? Esa ocasión que has tenido, ¿no? Que se ha ido por centímetros, has enganchado perfecta ahí, la ha dejado pasar el delantero kosovar. Qué pena, ¿no? Una pena porque, bueno, es verdad que no me la esperaba, pensaba que le iban a... Yeah, it is obviously a real shame. Estoy teniendo ocasiones, pero because there were a bit of late reactions, and I'm getting opportunity to score and help them really. You know, effort and hard work, that's how things are achieved, so we're just going to keep going until we can do everything we can. And that is what all can be asked for from us. Sea Copa, sea Liga, yo creo que siempre pensando en el partido. El siguiente partido es un campo muy complicado también contra un gran rival que está en un buen momento,
Pero bueno, ya hicimos allí So I think the next match is up against a really tough rival. Las opciones las vamos a tener si somos al 100% competitivos. Y la última, esto lo mejor. And we know that we're going to get all those chances if we are 100% competitive. Pelear duro para darles muchas alegrías. Es verdad que el año pasado, So we're going to obviously try as hard as we can to get those big opportunities. We're going to try and learn from the defeat today. And we can't ask for any more than the support of the fans despite the defeats. Gracias, Dani. No sé si has So podido the words of Jaume Costa there after this defeat by Mallorca. Yes, I was slightly able to hear that interview there. So you're in the stadium, but it's amazing because we can actually hear the Mallorca fans cheering on the players despite the low volume of fans in comparison to the Osasuna fans. Which really is quite impressive, of course. So just to highlight Jaume Costa's words there, bittersweet, good first half, and that they made the mistakes in the first minute of the second half, and that just made everything go downhill from there. Bé, al final, perquè un equip faci gols ha de cometre errors, en aquest cas el Mallorca. Crec que l'Osasuna en aquell moment ha sabut tenir una posició llarga, ha sabut trobar aquell espai. I think Osasuna were very good at getting their possession under control. No tenia la posició, sabia perfectament el que estava jugant, inclús ha tingut les ocasions, crec que més clares. I és una pena que només comença I think they had the clearest goal-scoring chances as well. I al final te'n vas amb aquesta sensació com a agridulce d'almenys haver pogut puntuar en aquest camp tan complicat i segurament les sensacions serien molt més bones que la derrota. También Dani le preguntaba a Jaume, of course, those feelings would have been much better if we had controlled that possession than the defeat that we've got right now. De recibirla a él, que no se la esperaba y que bueno, que lleva varias oportunidades claras de gol, que se queda como a muy poco, dice que él seguirá trabajando y que le hubiera gustado poder ayudar al equipo, pero que bueno, que es una lástima. Of course, Jaume Costa there saying that it's a shame that he hasn't been able to score so far because he feels like he's not able to help the team so much. Yeah, of course, and as soon as he does score, I'm sure that there'll be more to follow, but it's very difficult to get that first goal, and of course I'm sure that he would feel much better if he was able to score and help the team in that sense. Izquierdo estará a tope, hoy como el otro día, esos últimos minutos ha sido sustituido por Brian Cufré, muy importante optimizar y dosificar el cuerpo, sobre todo como lo que hablaba contigo Dami, que este martes a las 7 y ese partidazo en Anoeta, en el Real Arena actual, después el viernes contra el Celta, y como decía now as well to rest because of the intense schedule that is ahead, todos son igual importantes, no puedes solo tener en cuenta 11, and also bring out all the ammunition that the team has, because all the players are very important. Estic veient aquí jugadors que avui no han participat en el partit, els vaig entrenar. Yeah, I'm just looking at all these amazing players that today did not play. And of course, they'll want to have them all ready and to come on if needed. So we are here with our captain, Antonio Raillo. Of course, gutted about the defeat, I imagine. Yeah, we knew it was going to be a really complicated one today. You know, if they got in the lead, it was going to be really difficult to fight against that. You know, we battled to try and equalize, and today just wasn't meant to be. There were those, you know, moments of doubt. Jaume Costa had shot and thinking whether they could go in. So it's a real shame that today gets more points. Yeah, of course, there's all these teams that we're like middle of the board, and then we're fighting to get further up the board and closer to saving ourselves.
But of course, I mean, things like this just hit you right in the face, and we've got to fix those things and keep moving forward. Of course, and I'm sure that next time there'll just be so many more opportunities. Que no se puede regalar nada, ¿no? Que no se puede dar un punto en el aire porque al final todos son importantes y nada, ya te digo, a pelear. Yeah, of course, and we can't just punch the air and just say that that it wasn't fair, because that's not the way to move forward. So the fans again, 10 out of 10. Yeah, it's amazing that everybody made their way over to the stadium. So Antonio Rayo there, Mallorca's captain. And we will be staying here waiting for some more players to speak to. Que justo en el descanso habían hablado de este tipo de jugadas por la que ha venido el gol y dice, mira, la primera que ha tenido lugar y nos ha dado la So yes, as Antonio Rayo was mentioning that in the half-time mark, they were actually talking about those kind of moves that then created the goal eventually. Que bueno, que si arriba a entrar pues estaríem xerrant del gol de la jornada segur, i després amb aquella jugada que ha tocat en Muriqui, que si arriba a tocar-la jo crec que hauria anat cap endins. Bueno, són detalls que al final en un partit tan igualat com el d'avui marquen la diferència. Of course, in a match as balanced as today, moments like that are the ones that are going to make the difference eventually. Sí, no sé si mis compañeros pueden bajar un poco las repeticiones porque se está colando. So we're just going to ask the sound team there to lower the volume in those of those moments that we're playing back from the match. Y al final no te acaba de entender lo que me decía. Sí, Anoeta, lo has dicho bien, jugamos en Anoeta, bueno, Real Arena, pero que bueno, que es el nombre moderno de ahora. También decía, bueno, me apunto algunas de las frases de Raillo, decía que el que se pusiera por delante se iba a llevar los 3 puntos, efectivamente, y que decía que también la línea de So of course, as we were saying, and Antonio Rayo just said that whoever got in the lead first was going to be the team to take away those 3 points, and that was exactly it. Sí, el Mallorca enguany està fent les coses molt bé, l'Osasuna... Yeah, at the moment, Mallorca are doing everything very, very well this year. I al final, quan te trobes dos equipos tan competitius com és el Mallorca enguany... But when you have 2 teams as competitive as these, són aquests detalls que poden marcar un poc la diferència entre aquests equipos. It's these details that completely make the difference in these matches. Com en diuen Raellos, està en una posició ara privilegiada que pot preparar... And I think at the moment we are in a privileged position in the sense that we can easily prepare the King's Cup match and next Friday's match. En aquell tramo final de Lliga que, bueno, pues que millor te fa anar una mica més just a l'hora de preparar els partits. But of course, losing a match like this does of course make things a bit narrower from now on. Esos 3 puntos del otro día, y ya no solo los 3 puntos del otro día, sino la cantidad de puntos que lleva el Mallorca en la jornada 17, te da esa tranquilidad de que esta derrota no te hace ponerte nervioso. Lógicamente que si hubieras sumado, hubieras sido... However, having the points that we have on the board makes it clear that defeats like this don't need necessarily to cause too much panic, and they don't worry you as if you're further down on the board. However, it does give you a completely different sensation when facing up to the next King's Cup match. As Rayo said, all the points are very important. And of course, when you win, you walk away with a really positive feeling. I think today, obviously, anybody could have easily won the match. It's important to keep in these lines that they've been doing throughout the whole season.
And we've just got to remember that Mallorca is a very competitive team and they will face up to any rival that they have ahead of them. O de Dani Rodríguez, porque de ser del lado de Canguilí esa tarjeta amarilla se perdería el partido contra el Celta, así que me imagino que and of course, there is also that question of finding out who the yellow card was for, Dani Rodríguez or Canguilí, because if it was Canguilí, as we said earlier, that would mean that he will miss the next match. Claro, se reflejan en lo que han visto en la televisión. Veremos qué pone el acta, después si el Mallorca decide recurrir esa tarjeta amarilla, porque claro, es un jugador bastante diferencial. Sí, el que hem vist des d'aquí en Dani i jo crec que era perquè en Dani Rodríguez a lo millor protestava que tragués alguna targeta groga en els jugadors de l'Osasuna. M'estranya que sigui perquè en Canguin perdés temps, perquè estem en el minut 35 o 40 Of course, as I think it was Dani Rodríguez because he was the one that was having some words with the Osasuna players. If it was for Canguilí for wasting time, that would greatly surprise me. Es un poco extraño, pero son esas cosas que, pero bueno, como lo que ha pasado But those are the thing, it is pretty weird ahora mismo, bueno, hasta ahora no hemos averiguado lo que ha llegado a pasar con los aficionados. Después el señor Twitter seguro que nos resuelve la duda. But I'm sure that Twitter will give us the answer to that as soon as we start to investigate. As well as the fan that was escorted out of the stadium, we're still not sure why that was or who he was supporting. Obviously, on paper, it would seem that it was a Mallorca fan, but of course, it could have easily been a Osasuna fan getting a bit overly rowdy. Del Mallorca no sé si és que potser estan esperant instruccions per sortir del camp més tard, però els veig a tots encara... And the Mallorca fans actually, just as I point that out, they're still in the stadium. So I don't know whether they are waiting to be allowed out of the stadium to avoid any altercations. But at the moment, they're all still in here. Crec que tinc entès que s'han de quedar aquí fins dimarts després del partit de Sant Sebastià, pues, bueno, és una manera perquè els jugadors que potser no han pogut... The players are going to be staying in the area until next Tuesday when they have their King's Cup match. I think that is a smart idea to keep up the rhythm and to not get dragged down by all the flights and everything. Dimarts segurament Aguirre introduirà canvis per donar minuts als jugadors més frescos. And I'm sure, though, that Aguirre will make some smart decisions to bring on some of the fresh players. Of course, it's all about saving the energy, taking those 2 flights. Sí, jo, per exemple, soc partidari de descans molt millor a casa que millor un hotel, però òbviament... Yes, I mean, I'm always a big supporter of resting at home rather than in a hotel. But of course, it's the whole 2-flight thing that can be a real energetic exhaustion point for the players. Ojalà poguessin descansar dins casa seva, que és on jo crec que millor se descansa una persona. Però, bueno, supos que aquí estiran en les millors condicions i no crec que per això tinguin problemes. En unos instantes podremos escuchar, creo que al último protagonista que tendrá Dani también más tarde. So I think we will be the last player talking to Dani very soon. So one of my last questions for you. We're just going to go and hear from Javier. Que iba a ser un partido muy igualado y que probablemente el que se pusiera por delante terminaría ganando el partido. Y al final ha sido así. ¿Qué valoración hace? So what's your opinion on the match? Estaremos todos de acuerdo es que cómo vino el gol y en qué momento del partido, ¿no? Porque well, I think we all agree that the goal arrived at the worst time possible for the players. You know, we're just getting our getting back into the match when the goal arrived. And it just kind of caught us off guard. And I think that made all the difference. Tienen acierto porque el control es muy bueno del chico y ya está, no hay más que hablar. Estos pequeños detallitos, ¿no? La Jaume Costa que puede entrar, la And it's all about the small moments and the small details, isn't it? La mano ahí pegada al cuerpo, son cosas que te vas con la cosita de, valga la redundancia, de que era justo un empate, ¿no? Como el otro día en Valladolid. And of course, it's one of those matches where you walk away thinking, well, you know, a draw would have been the fairest result. Aquí sabíamos que veníamos a sufrir. Hay que seguir. En 2 días tenemos otro partido y en 4 otro y no paramos. A seguir, mister. But as we say, in 3 days we've got another match and in 5 days we've got another one. So
There's no rest for us. So Javier Aguirre's words there as he moves into the area to have his press conference, which we'll be listening to very soon, just as the press finishes up with the other coach. Dani, bueno, pues un poco en la línea de lo que veníamos comentando y de los jugadores, que ha sido un desajuste defensivo que Yeah, so along the lines of the que lo más players justo hubiera sido un well, empate y que la gente ha empujado mucho en Sadar. that the most important, deserved and fair result would have been a draw, and that the fans from Osasuna really did make an impact. No vamos a corregirle, no? És que, no, és que a més és que estic totalment d'acord, a lo millor pues, podrien tenir una altra opinió, però és que... Yeah, I mean, I completely agree with Javier Aguirre. I think if Mallorca had scored first or scored instead at the beginning, then it would have just completely changed the course of the match. Pues te fan aquest gol que, bueno, and I think, yeah, when you become a bit too comfortable, mistakes like these are made, or things like this can happen. Pues que en el final, en calidad, ha arribat el gol. Antes de ir a Aguirre, te quería preguntar, en el plano más personal tuyo, de, bueno, ¿cómo lo has vivido? So on a personal level, ¿cómo ha sido ese reencuentro? Porque ha dicho que ha saludado a Dani Rodríguez, a Antonio Sánchez, si no me equivoco. Seeing lots of the players that you used to play with, of course. ¿Cómo ha sido? Was it nostalgic for you? Jo, òbviament, quan estic allà baix és una altra esfera, la que veig jo ara actualment. But of course, when you're down there, it's a completely different feeling and atmosphere. But, you know, maybe if you haven't spoken to some of these players for a couple of months, they see you here and it's just like nothing has ever changed. And I think that's one of the most beautiful things about football, in fact. I sobretot això, aquests moments que te queden que després de mesos de no veure-los o inclús a lo millor anys, pues els veus aquí i tot segueix igual. Y por último te quería preguntar, porque creo que Dani finalmente no te ha preguntado por esa And I think one of the questions that Dani didn't have time to ask you in the end was about that exit from Lago Junior over to Malaga after all these years. What about your memories with him? És una persona que li té molta estima, és més bo que un tros de pa. Well, as from Lago, I remember that, well, I just appreciate him a lot. És una anècdota. I record que ell era... I think a lot of money was paid for him to come over to the team, and everybody was quite obsessed with his performance that season. I claro, quan se van pagar un 2 per ell, no sé, crec que en el... So when there was so much money spent on him... I ell, pues, estava molt preocupat perquè, òbviament, el seu rendiment... He was, of course, very worried about his performance, and would he be up to scratch, and would he be up to that level? I record pues, que ell sempre estava molt obsessionat per això i al final pues, bueno, són coses and I remember how obsessed he was about it and how worried. Se va quedar segona B quan a lo millor se'n podria haver anat i diu molt d'ell. And he stayed in second B when he could have easily left the team and gone to a bigger team. And then in the second B division, he scored an amazing goal. De fet, va tenir moltes ocasions a primera part i pues, mira, una jugada personal del Lago que era diferencial. And I remember one of his best moves. Pues Damián, nos ha encantado tenerte con nosotros. Was one of those that allowed us to get into move into First Division. Y de nuevo, gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte. So thank you once again for being with us, commentating on this match today. Un besazo. Adiós. Escuchamos ahora sí al míster que ya está en rueda de prensa. So we are going to hear from Javier Aguirre in his press conference now. Nos costó 5 o 10 minutos volver a entrar no esperábamos ese gol, fue una salida del balón. I don't think we expected that goal at that time. Habíamos hablado de que no podíamos regalarles nada en nuestro campo. We've been talking about the fact that we couldn't give anything away. And then the goal just came out of nowhere. Efectivamente coincido, nos costó 10 minutitos, 7, 8, 10 minutos en volver a entrar al ritmo y al final, bueno, it did take us a good 10 minutes then to get back in the swing of things.
you know, we brought everybody on, but it just wasn't meant to be today. Para IB3. Otras veces ya ha comentado, incluso cuando ha ganado, que le parecía más justo el empate. Hoy, ¿qué valoración hace de esta derrota? ¿Es justa derrota? Lo acabo de decir a tu compañera, era justo el empate, igual lo de Valladolid era otro empate. Yeah, well, as I just said to your colleague, I think a draw was fair. En unos partidos tan igualados, de muchos duelos individuales, de mucha competencia arriba, abajo, de poco brillo, los pequeños detalles son los que marcan el derrotero del resultado. Y nosotros nos equivocamos en la salida, le regalamos la pelota y en lo que volvimos al otro lado ellos hacen un gran control, chicos. Si a poco se hubiera equivocado en el control, estábamos ahí. Pero bueno, no me queda más que felicitar al rival, esperar la nuestra. Tenemos 2 partidos en 4 días y estamos en la guerra. Vamos ahí atrás. And just to say to everybody that we're still in the fight. Juan Martín de Radio Nacional, ¿cree que el equipo ha intentado en los últimos 10 minutos lo que no ha podido hacer durante los 80 restantes en la recta final del partido? Do you think that the team tried to do in the last 10 minutes what they weren't doing in the previous 80? Volvemos aquí adelante si... No, I don't. Buenas, Javier, Alberto de COPE, bienvenido otra vez al Sadar. ¿Qué te ha parecido Osasuna? Javier, welcome to Sadar Stadium again. What did you think of Osasuna's performance? Una comunión con su afición, un empuje, un brillo. Their union to their fans física, mucha voluntad. Is amazing. They're very physically as well. Esperábamos pienso and it's what we expected from them. Hace tiempo. Es a lo que aspiramos nosotros. You know, they're perfectly regulars by now in First Division in the league. En todos sentidos. Y ellos en este caso, bueno, pues están haciendo una gran temporada, los felicito, sí. And in this case, this season they're having an immaculate season. I congratulate them for that. Moy Gómez ha hecho mucho daño, ¿no? Se ha puesto a organizar desde atrás. ¿Cómo se puede parar? ¿Qué se podía hacer para parar caused a lot of damage in the second half. What can you do to stop a player like that when he's so inspired? Un poco más calvo, pero... Bueno, sí, un poco sí. Well, I remember questions like this from you from 15 years ago. Well, he's an amazing player. Lo intentamos con él y él decidió venir a Osasuna, o mejor dicho, Osasuna tuvo más capacidad económica, que bueno, pues lo que decidió, entre más tiempo llevas en prevención, pues más oportunidades tienes. But in the end, he went to Osasuna. Y es un grandísimo jugador. Hoy lo demostró una vez más. And he's an amazing player. Bastante bueno. Siempre ha sido titular, le da ritmo al equipo, donde lo pongas te rinde. He provides rhythm to the team wherever you put him. Lo felicito, sí. So I just congratulate him on his performance. De la cadena SER. Tú sí que no estás igual, hijo. Es lo que hay, Javier. Estás mejor. Mejor, sí, seguro. You look better than you did 15 years ago. So 3 matches in 6 days coming up this week. Y no creo que llegue a la Real tampoco, la verdad. Yes, I think Galarreta won't be playing all of them, that's for sure. Martes, sábado, as we play today, Tuesday, and then Friday. Yeah, I mean, that is a punishing schedule, isn't it? Pasa nada, es decir, aquí hay 20 y tantos jugadores y saldrán los que mejor crea yo que estén frescos y con ganas de ir a ganarla en la Copa del Rey, que es a 90 minutos. Y of course, I'm hoping that all the players that are fresh and eager to go on and win the King's Cup match can be brought on. El centro del campo es otro. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, la verdad es que no. Es cierto que tiene unas características que son atractivas para el So it is true that Galarreta has some really specific features. Francés, Baba es un pulmón. But it was a good match for Grenier too. Mediocampista, robador de balones. Baba is also an exceptional midfielder. Pero esto no podríamos decir en su día si no está Muric, si no está Galarreta, no sé, yo creo que... Well, I don't think we can say things like, oh, if Maurici's not there or Galarreta's not there, then we're doomed. Aquí es un trabajo de equipo. Because I think that would be very rude to the other players as well. Es un valor del equipo. You know, they train every week as well. Y pocas veces se equivoca. Sí, es verdad, pero no podemos depender de nadie.
and we can't depend on anybody really. Una, saber qué le ha parecido la tarjeta a Kangin, más que nada por la importancia que So tiene, que se what perderá did you el think partido del of Celta. Kang Lee's yellow card? Vaya, yo lo comenté ahí da la sensación que le avisa primero, juega rápido. Yeah, it seems like he's warned que al minuto first, 30 te amonesten por hacer but I'm tiempo, quite empiezas por surprised retar by el the juego. fact that Al he gets 35, that, no sé and it cuándo. was Eso ruled es más offside cercano al in that 80, ¿no? Cuando 30th ya el minute. portero un poco puede ser el tonto y tal. The kind of thing that you Toma, expect o more el like on the Bonfim se queda y 80th minute. pero en la primera parte, por hacer tiempo, me parece, bueno, yo el árbitro lo respeto But mucho. to have a yellow card in the Respeto first mucho y half for por ello, wasting time, I no soy quien find para them quite criticar su labor, ellos strange nunca han hecho and maybe eso slightly conmigo, por lo excessive. tanto, respeto recíproco, mutuo. Y la segunda, But of course, saber qué mutual le ha podido respect, faltar and I al equipo, respect porque any Spain, refereeing desde luego ha decision. intentado de todas las formas, porque también ha cambiado a 4-4-2 a falta de 20 minutos, ha So metido a it's Don, you después más tarde ha lots metido también made lots of changes a today, Ángel, even changed no sé por the qué buscaba, está claro formation que el as gol, pero well, ¿qué le ha podido faltar? Bueno, always to look quizá for no the goal. supimos So what do you think was missing today? no supimos, no entendimos que el juego estaba por fuera, que quizá nos tardábamos en tirar ese centro, Maybe we cuando did teníamos la take gente en el too área, long to realize that the game volvíamos was hacia being atrás, played on the cambiamos al otro outside lado, of the nos faltó un pitch. poquito de ritmo hacia adelante, un poquito de I think determinación we hacia needed a bit adelante, more que rhythm la up the venimos top acusando casi toda today. la temporada, fíjate. Somos un equipo que hasta el último tercio lo hacemos bastante bien, con mucha adhesión. El último tercio es donde está, que es cuando yo digo juego The organizado, first hasta ahí juego 2/3 of libre the al match final. No we voy were a still enseñar a doing tirar well, un and then the caño last third of the match, o a cabecear a Muriqui, o un caño a Ángel, o a driblar a Matt. Eso es el talento natural del jugador. Sí les das herramientas para que lo hagan mejor, pero but at the end of the day, it's bueno, all about es ahí donde natural todo el año talent estamos of the acusando player. eso, que tomamos malas decisiones en el último tercio, nos falla la técnica, el golpeo, tiramos por arriba de la portería, un centro atrás. No sé, ¿te acuerdas cómo llegó cómodo en la primera jugada del partido? Más feo, cómodo, con tiempo, espacio, y pum, se le da al rival. Esas cositas que hay que afinar para si queremos tener una temporada cómoda. No podemos despistarnos ni un segundo. But it just goes to show that we really can't relax at all. Gustaría aspirar un poco a lo que puede ser Osasuna. ¿Qué fortalezas te gustaría adquirir, absorber de lo que tiene Osasuna ahora? Permanencia varios años. So what strength would you like to take from what Osasuna demonstrated today? Eso te da mucha fuerza, sí. Porque, oye, el ejemplo de nuestro capitán, que es un baluarte, que lo quiero mucho, que The example of our captain. Raillo, me decía, mister, es que no he repetido en categoría. Llegué en segunda, bajé a segunda vez, subí a segunda, subí a primera, bajé a segunda. He's come throrough all the divisions and all the ranks. Categoría en 6 años que llevo aquí. Eso no me parece, no diría normal, es difícil, ¿no? ¿Cómo llevar eso? No es fácil. Entonces, eso nos falta. Estabilidad en primera división. Hacia eso apuntamos, sí. Y la última, Seba. So, es inevitable que moving up the ranks is what we can aspire to. So just asking you about Franco Russo. Del Mallorca. Pues a mí me dijo la directiva que no It viajaba. seems Y that ya he está. is going to Hablé be con leaving Franco Mallorca. y él me decía, prefiero quedarme porque estoy a punto de cerrar. I mean, I spoke to him, and it does seem like he would rather stay here. O ambas. Of course, I mean, they're human beings before footballers, or both at the same time, of course. Enfermo, ¿por qué estás serio? Pues tengo un problema en casa, en mi país y tal. Es así, entonces si no estás bien de Maybe he had aquí, a problem in his home country, and of course, he was honest no te voy a with poder me. ayudar, estoy un poquito así, tal y cual, con mi futuro incierto. Y bueno, pues ya la He was directiva worried about encarga the un uncertainty comunicado, of el his propio future. Franco, no lo sé, como el del Junior Lago, ¿no? A ver, bueno, está bien. Similar to Lago Junior, and when things aren't working 100% up mentally, then it makes all the difference. Sí, de momento está Gallá y vamos a darle oportunidad a Gallá. Sí, vamos a ver. So of course, Gallá is another option, and we will be giving him lots of chances. Si el jugador quiere, me decía, mister, pues igual tengo complicado seguir aquí, tal y cual, pues también no a la fuerza nadie está. Y Gallá es un chico que lleva ya con nosotros un buen rato y seguramente tendrá And yeah, he has been with us for quite a while now.
Bueno, pues hasta aquí las palabras de Javier So Aguirre. there were the words of Javier Aguirre in his press conference. So gol yes, de 1-0 Aimar, defeat fútbol in this continúa y lo Sadar hace el Stadium after that martes en tan Aimar solo 2 goal. días. But Será a las football 7 de la carries tarde, on, and octavos we'll be de back Copa on del Rey, y Tuesday será en for el that Real 7 Arena frente a p.m. la Real match Sociedad, in pero la Real Liga Arena vuelve al versus Estadio Real Mallorca Sociedad. Somos el But próximo viernes the a las league 9 is de la back noche. in Así que queda Sonmosh mucho next fútbol en los próximos Friday días at y les 9 p.m. esperamos, como So no, lots of aquí football en to look Play Red forward Live. to in the next couple of days, and we will be following it here in Play Red Live. Thank you for watching.